Excuse me? Воно просто взяло і відключилось. Це при тому... Да, у Львів поїхав. Це при тому, що в мене як би... з інтернетом все окей, типу, він не переривався ні на секунду. Трансляція просто завершилась. Що? Лол. Я крінжую. Кендіс. А, чекайте. Вона в пустелі, да? Йдемо до Кендіс. Я не знаю, що це, звісно. Кандакія. Candace, we're here! Has everyone arrived? Everyone is already waiting inside. Окей. Well, what are we waiting for? Let's... Please, wait a moment. О, да, точно, ми ж мали, типа, Before нашою attending тімою the піти. meeting, I hope you can promise me one thing. Окей, What що? do you need? Promise me that you won't commit to anything too reckless. What do you think? Постараюсь. Okay. Да, да. На не дуже великий риск, ага. Так. А де вход? Він вийшов, все. Мене просто вирубився стрім сам по собі, я не знаю, що це. Моя техніка любить, блядь, таку штуку робити. Я вже звик. Ви теж звикайте. Це норма. Everyone's here so early! But why isn't anybody talking? We already discussed things a bit. Ми вже поговорили. Hey, where have you been? I've missed you too. Are you ready? Да. Very well. Ух, поїхали. Are you sure this is gonna work? I gotta admit, Очень it's смело, bold. восхищена. The Окей. point of discussion is to arrive at a solution. Let's cut the small talk and move to the next point. Господи, обговорили просто все, що могли обговорити. Candice, You're finally done. of course. Ой, всі розійшлись I кудись. have some other stuff to take care of. Come on, don't give me that face. I know what you're going. That's what I wanted to hear. Take care. Take care. Well, traveler, Paimon, judging from your expressions, the meeting must have been quite productive. У мене є кандаки. Хі-хі. I'm not that good at scheming or strategy, but I can sense people's emotions. And based Ну on да. your reaction, things must have gone quite Джнах. well. Джнагарбхі. Господи. А, що за текст? To be honest, I feel the same. But you're already some of the most capable people I know. So you have Ну, my вам можна trust. наді мною насміхатися? От і я насміхаюсь. Хі-хі. Ми ж як друзі. Your deeds speak for themselves. Candace, we stayed behind to tell you that, although you won't be coming with Стефа, us, ти перетворюєшся в we'll be другого sure to Глеба. remember your words. I'm very glad to hear that I've said the same thing to everyone here today as I said to you when you arrived. Your safety is the most important thing. Забери слова назад. Only when you're safe can the plan be successful. So please, take care. Окей, все You're буде welcome. хорошо. Good Все, luck. Кандакі, все ок, не переживай. Блін, обожнюю Кандакі, вона просто топ. Так, пішли до Аль-Хайтама. А де ти? А, він недалеко, окей. Глеб, я тебе зараз случайно знову забаню. Sounds good. I'll go make some preparation. Okay. Окей. Ого, ми так в унісон з ним сказали, прикольно. Have you finished saying your goodbyes? Я. Also, Candace told Okay. Yes, she did. But our plan is not child's play. We won't be able to achieve anything if we're... Все I буде hope ок. this is clear to you. Huh? Shouldn't you be saying something more cheerful to... Didn't we already do that during the meeting? You can never have enough words of encouragement. Забула, як ширинка пахне. Боже, кошмар. In that case, Candace can cuddle you to your heart's Я не content буду while I відповідати на continue ці to remind you of позиви, the Глеб. seriousness of our situation.
Якщо We ти all have our серйозним, jobs to типу, do, я на це after all. відповідати не буду. It's like how some people can be put in charge of logistics while others will fight on the front lines. Так, що? Ага. Окей. Speaking of the front lines, Of course. Compared Ну to він the ж типа mercenaries, I'm учений, merely a який feeble солдат, ви scholar. про що? О, він так і сказав. Ізнежений учений. But the advantage of not being a mercenary is that I get to stay in a safer place and offer my strategic insight. Just think about that mercenary who lost his mind. Mercenary groups are facing constant... Факт. being a scholar is also a high-risk occupation, and I'm not like the rest of them. Even among... this guy. Hyman still remembers when those mercenaries and poor. All intellectuals are lunatics in the eyes of fools. I'll take that as a compliment. Ви всі адекватні, все хорошо. Do you remember the record we saw in the King Deshret ruins? Да, It помню. mentioned you have a good memory. Forbidden knowledge has the power to drive people insane, but this fact has never been shared with... I think Understood. those mad scholars and mercenaries we encountered may have all fallen victim to the corrupting qualities of forbidden knowledge. You have a good memory. But the academia has always held a different view. They've always believed that symptom... Come to think of it, perhaps the academia has also never understood the withering, Elazar, and the sandstorms. Don't you think what is happening right now across Sumeru is rather similar to... But Hyman thought that Irminsul's disease. At least Irminsul. That's what. Wait a second. Ah, you've connected the dots. Oh my gosh. If that's the case, what should we? Wait, Нахіда. why do you think Lesser Lord Kusanali would have a solution to this situation? В останках сознания великого You mean цивилизации it's Рукхадевата. related to the scene you saw Рукхадевата. when you passed out in the Avidia forest? That whole the world forget me thing? The world. Forget me. In that case, it's imperative that we rescue Lesser Lord Kusanali. Only by working with her to save Irminsul. To make sure we're still on track, I would like to check on the state of some of our preparatory work. Where are we going? To an Aramite base. Пішли. Дайте. Where do you think you're going? Так, нам туда. Oh, you made it. What? I gave them some technical work to do. Я случайно. It's the scribe. Морги. And is that the traveler I see? Yeah, I'm How's the traveler. work going? О, це штучка, з якою ми будемо битися з Карою, по-моєму, да? Yes. We have fixed the devices according to your instructions. One of them is already ready for use, while the others... Aren't those devices for can knowledge extraction? What are you doing with those? Mommy kills. Look here. Huh? More can knowledge? What's that look on your face? I was a little scared, Fear. but That's an interesting response. Anyway, we're not going to use this just yet. As I mentioned during the meeting, this knowledge capsule contains a decree I drew up in the past. Traveler, I want you to record something into this capsule. Do you Sure. believe we can save Lesser Lord Kusanali? Yeah. Good. Convict now. Please get ready and put on this device. О боже, ми щас надінемо you це. want us to record our conviction in Yes, Paimon is I understand. But trust me, Paimon, this is something we have to do. Trust It me, Paimon. because to achieve this impossible task, it sounds like you'll need to fool your own heart. Paimon can see the point you're trying to make. I'm ready. Imagine this. We have orchestrated our plan and successfully rescued Lesser Lord Kusanali. As a result, we have changed Sumeru's entire political landscape. Everything went without a hitch, and everyone recognizes now. Open your eyes. Here, What's this? read it out loud. Окей, що там написано? It's done.
It's just So a awk. recording. There should be no negative effects. But what was the point of doing? And that's perfectly fine. In any case, these capsules aren't meant to be used by you. Huh? What do you mean? Have you forgotten? Our plan needs to account for those who have lost. You may find it hard to Ooh. believe, but for those people, imagine if you've been using a device like the Akasha since the day you were born. After all В that смислі з time, дитинства? Вони ж не з what do you дитинства think you'd вдягають термінал Акаші. A fool? a slave to orders. And that's why rules are so important. In addition, Ну да, those who rules это... understand the rules can Це delineate штука важна. boundaries and identify gray areas. But why would you need to identify the Блін, я gray помню, area? колись була, коротше, ну, теорія слух, типу, про те, що Архонт мудрості, типу, тупий. Типу, щось таке, я помню, ви казали. Це крінж. You could say that those kinds of ambiguous zones can. Things you're Ага. interested in are really out there. Are all Sumeru scholars like this? Сагі, привіт! Anyway, that I'm going to take That's those two enough to work on some talk. small projects. Карабан рібат. Small prod? We are going to tinker with the Akasha terminal and make a few. Колдовать. Окей, поколдуйте. Він не тупенький, він дуже добрий. Він всім помагає, він класний. Він це ми вообще. Как би. Clear weather all around brightens the heart. Понятно, що ми там не все можемо прям як ми хочемо I робити. thought we agreed Але, on a блін. plan. How can you go back on your word? The plan is too radical and carries a high Понимаю. risk for casualties. I've given it. But it's still the best plan we have. Матра. I did. And that's how I saw the danger behind these so-called advantages. Huh? Why are you guys arguing? My friend, you're just Поміть in time. мені. We agreed to work out a plan at the meeting. As mercenaries, you're familiar with the local Had I known all Hatham would give you those kinds of suggestions, I would not have agreed to the plan. Да, наприклад, з Розарії. You already know that we're all. Mercenaries place a lot of importance on their bonds of friendship, but also will not hesitate. Seems you Сайна, really do Сайна. understand the ways of the desert. Traveler, Paimon. Ну а що ще This робити? is also something. Ramon's plan is to have me work with the caravan Reebok guards in my capacity as a Matra. Я вже представляю, знаєте, як в кінці, там десь в Сніжной, тупо весь Тейват, всі наші друзі прийдуть в Сніжну, щоб пиздити всіх предвісників, і це просто буде така армія. Було б прикольно. Wait, how can we work with the go? We can't get. Хоча ми, through скоріш that за все, не wall будемо з ними easily, битися, а remember? просто до них примкнемо. Caravan Rebot would never let so many unregistered members of the Eremites enter Sumeru City. Да, Мона це крутишка. У мене це 2. My plan will clear us of any possible. That also sounds like something all Hatham told you. Am Ну I да. right? А Іто всіх зашутить до смерті, походу. Кстати, Глеб, ти тут? Doesn't Al-Haytham know how deep? Of course he does. He told me there is no perfect plan, but this. He also said that with the help of Sino and the Добре. Traveler, our chance of success would increase significantly. I never blindly trust anyone, and I've always had a good eye for people. Чоловік, I'll йобнутий make you чоловік rest коханий. alone. I can control myself and prevent you from getting hurt. To make the whole thing more convincing, you'll need to resist. I'm okay with the deaths of enemies. Aww, I can't it's believe so a cute. Matra would actually care about us. I've lived a hard life, and I can say that people. I've always treated my allies with honesty and respect. Now you're making this hard for me. Hey, is there something we can do to help? Боже, які вони всі милі. Хвате. We can help fight some of the mercenaries, which should reduce the number of times you'll. Sino, on behalf of my people, I thank you for your kindness.
But this is a mission we cannot turn our backs on. We strongly value, we have no fear of casualties, because we crave the spoils Понимаю. of victory. So please, lend us your support. Well, now that. But remember, you need to follow the plan and not do anything reckless, since you and I both Кандакі топ. recognize the significance of this operation. There should be Я no хочу, more щоб там був, animosity between the цей, followers of the Dendroarch and those of King Блін, Genshin. я завжди думаю, що це Everyone's life Педроліно, is але це не equally Педроліно. important. Як його, блін, звати? Той, що похож на Байджу. Це мій найулюбленіший предвестник, я хочу, щоб він був ігровим, я хочу його до себе. Панталони, точно. Точно, спасибо. Спасибо. Я мечтаю про панталони просто. Я хочу. Так, ага. Okay, you have it. Все, давайте зробимо нарешті. Давайте, The пішли guards should be пиздитись. stationed in the courtyard nearby. You can find them there. Звісно, ми пиздитись будемо десь через годину, да? Time to go. Ой, а в мене це 5 Беннет, я надію, що він мені ні разу не випаде. Бо я так не хочу, щоб мене висила ця штука. General Mahamatra. Махаматра! Do we owe the honor? Keep your voice down. This is a secret operation. I'm going to arrest a large criminal. Of course, of course. Mahamatra Sino's order is the Academia's order. Just let us know what you need. But who exactly are you planning to arrest, and how many people are you expecting? They're a squad of Eremites whose number is comparable to Ain el Akhmar in Port Ormos. Port Ormos. They're involved in the theft and As many as Ain al Akhmar. This should definitely be classified. And I suggest that you report this to your superiors as soon as possible. Мені подається Got по-другому. it. Please wait a moment. I'll contact them immediately. А як вони зв'яжуться? Олегом? Because this is work. А, поняв. Because I trust you. Paimon can't believe you're still in the mood to chat. Aren't you even a little worried? What if these guards already know that you have betrayed the Academia and are no longer their General Mahamatra? Так, Махаматра. Even if that guard We discussed this. Господи, ви все на тому Caravan совіщі? Reebok А, operation поняв. is of great importance. But don't worry. The guard How can you be so sure? First, the other Matra still don't know why Sino has left, which proves that the Academia has been cut. Second, this is a crucial moment for the Academia's God creation plan. If something were По to happen созданию to the Архонта, це general, no matter крінж. how you look at it, they don't see. A reasonable inference. Which brings us to our next issue. I'm sure some of you have been wondering if the prediction. The Akasha is still in operation, so I must remain. Actually, considering the power of the Akasha, Ну I've да. given that a lot of thought. For now, if you remember, when you first came to Aru village, all your actions and routes were predicted by the Akasha. It even gave that information to those who kidnapped the village keepers. Вагінопластику. Та, блін, зачем? Не обов'язково робити вагіну. Стоп. А чого воно забанило сукп? Що за крінж? Засуджую. Понимаю. Так. Things like that never happen. that's true. But why? Вона була крутишкою. Look at it from a different angle. Why do you think the Akasha will predict your actions? Because my personal data has been entered into the Akasha. That's true, but the key, haven't you ever thought about it? Just how Because the Akasha controls the entire. The Academia entire firmly Sumeru. believes that all human actions can be by sorting and analyzing entered data, the Akasha can derive behavioral logic. And however, at the risk of sounding like an advocate for fallacies, can everyone truly be emotions are part of our behavioral logic? But can you guarantee that every experience of the same joy? Ня, не можна. Sino,
In the past, you've always worked alone. In the app, decisive and principled, you're used to solving problems alone. Принципіально. That's why the Akasha could figure you out. But now, you've joined a team. Our thoughts and logic have intermingled and weaved themselves together to become a complicated, chaotic. The Akasha lacks data on these interactions, and it's impossible for it to predict your actions in the future based on your decisions in the. So, in my. Makes sense to me. I agree. The Akasha is not alive, and I don't think we can be. I guess there are things that even the Akasha cannot О, calculate. да, у Діхера охеренний And people will смоки. not be forever trapped by the past. А, ну я завдання з Ніло пройшов. This is settled. Next time, pay it. Will do. Just remember to stay. Окей. We'll be safe. Footsteps. General Mahamatra, we were not expecting your presence here. Да, я I'm крутий. the security officer of the Grand Deshret Desert District. Люксембурго? This is my Ніхіра assistant собі. traveler. He will be working with me. The construct next to Кстати, him is for his work. Beep. Construct. Beep. What a great honor to meet you. Your golden hair is as bright as the sun. And У нас вона типа робот? technology from the academia? Люксембардо, блін. Ну це ім'я, звісно. Have you made a decision regarding the map? It seems to be a dire situation, so of course you will have our full cooperation. There's no need for flattery. Yes, sir. Take your most elite platoon and follow me to the eastern side of the district. We will carry out the Люксембург. operation there. Understood. Я теж про це подумав. Hurry, bring the map. In 2 days, we will engage Rahman's Eremites and capture all. Any questions about the time? None at all, sir. Good. Yes, sir. Боже, який він покладеться зразу. Чіпси люкс. О, блін, я тепер хочу чіпси. З чим ти це зробила? Hanging around the General Mahamatra isn't so bad after all. Everyone's Хто so хоче чіпси, ставте плюс. towards us. This is all due to the absolute authority of the academia. Get ready. We will move out in 2 days. We'll move out after 2 days. Вот для чого вони зробили перемотку на 2 дня, да? Я вже бачу, як Навай ще стане ставить 300 плюсиків. Вау, ну так класно переливається, прикол. Давай, походу, досі тикай плюсики. Все. Куда йти? Time for the operation. Let's go meet. Окей, let's go to our operation. Так, куди нам іти? What shall we do? Я тоже. Ну, Kriens. Aber was ist da eigentlich? Look, over there. Our helpers have arrived already. Let's hurry over. Wait a moment. Oh, it's you. You're my assistant, remember? Yeah. Being my assistant, you must stay with me. Okay. It's General Mahamatra and his assistants. We meet again. Hello. You're here early. It's to show how important we think the operation. Since this is a big case for the academia, we are prepared. I'm glad to hear your sense of resolve. They are our only leads for the case. Understood. Everyone! The Eremites are approaching from the west! Make preparations and be ready for combat. Oh no. I hope I'm too far. Halt! Oh? What a warm welcome. What are you judging from those shiny weapons in your hand? Rahman, the academia has caught wind of your smuggling and illicit sales. Мічі, If you привіт! value your life, I advise you Нічого, to нормально, surrender. проходимо сюжетку. Чекайте, чекайте.
Ой, це сценка, ребята, оце сценка. From the academia? I'm not here to talk. Oh, nobody's given me this much time of day since... Brothers! For that slight, let's... О, жорстко. А, мені теж битися? А я не хочу з ними битися, вони класні. А можна вони здохнуть? Ну, мої союзники здохнуть. А, то вони прекрасно і без мене справлялись. Цікаво, моя ульта хілить цих дебілів? One with nature. Блін, я всіх вбив. It's over. It's over! We have subdued them. The operation is now over. Ой, ви да... Хочете... Ой, точно, я забув, по-моєму, перший раз показати Тіну, сорі. Щас, девочки. Я ж казав, що він весь цей час плюски клав. Коротше, повіримо на слово. У нього дуже багато плюсиків було. Так. Вот прекрасна Тіна. Автофокус, добрий день. Вот, це Тіночка, мій любимий кактус, який частенько у нас буває на стрімах. Скажіть їй привітусик, вона дуже рада всіх бачити. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Вот. Все. Discord сервер є в мене закріплений на цьому, на твічі. Там в описі є, типа, таємниці Тайвату і посилання на Discord. Так що можеш там знайти. Бо якщо хтось з модераторів зараз кине, то ок. Так. You pitiful Dendro-Archon! Dendro-Archon! King Jeshred will curse you and... Silence! Sorry. Restrain them and take them back to Caravan Rebot. Yes, sir. Mahamatra Sino, I will now take my leave. If you need further assistance... Understood. You are dismissed. Я так люблю, коли всі кажуть understood. Це просто Let's talk elsewhere. Да уж. This part of the plan went really well. Yes. Things went perfectly. Perfectly. Блін, складно. Щас, ребята, мене попросили, щас я швиденько подивлюся. Що там? Боже. Як йому не дати? Юрик, мой любимый дурик. Угораю. Все. Так. That's fantastic. And that punch you gave Ramon there sure looked convincing. Once we're done here, I'll return to Caravan Rebot and oversee the group's transport. Thanks, Sino. You're the reason why everything went so well. Все супер. It's not the time to celebrate. Go join Yeah. her. Speaking of Tainari. is it really okay for us not to share the full plan with Tainari? What if I have a very close relationship with Tainari. Given how well we know each other, I believe if we need help, Tainari is the best. Get ready for the Tainari next is the phase of best. the plan. The best boy. Don't keep them waiting. І це перший хлопець, якого ми побачили в Сумару. Ереміта не кредити. Ереміта не кредити. Обожаю просто до сих пор. The best. Ереміта не кредити. Дехя. It's about time. Didn't you say our part of the plan is the most important of all? Sorry, Here you girl. come, roll. In the time it took you to get here, I already did 5 laps around the place. sorry. We didn't mean I just wanted to fix your attitude and rub it in a little. After all, you took your sweet time getting Окей, here. Дехі, and we've got окей. important Все, stuff ми to поняли, take що care ми of. під твоїм каблуком.
I just like seeing that serious look on your face. Ой, не можете Alright, ругатися stop. на нас, да ладно. Тому що нам треба ще з тобою буде All їбатися потім, joking да? aside, I'm glad you're here. Давай, пішли. Our responsibility is to get a status update on the Fatui Harbinger known as Dottore. the Doctor. We need to make sure dealing with an institution that controls all of Sumeru is already hard enough. Ну да, If це і the Doctor were Доторе. to crash the party, it would be next to impossible. Yeah, we sure don't want him showing up. Right? Hearing his name just reminds me of those stuffy old geezers in the academia. I'd rather not have to deal with someone like that. Sorry, mommy. Sorry, mommy. According Наша to the мамі plan, Шугар, we блін. should first go to Party Мілфа, CI так. and ask for Forest Watcher Пардіс Tainari. хай. If all Hayden Tainari. and Sino's sources are solid, then we'll find Tainari and convince him to get us the latest intel on the Doctor. The sages have placed spies everywhere on the other side of the wall. Understood. You should be honored. I'm on that merc. That's certainly true. But when multiple employers are vying for your services, you should always go with. О, де я? How much do I want? Улыбнись мне, вы вращайте! Paying me a smile. What do you say? А можешь улыбнуться? I haven't seen you smiling much recently. If you ask me, someone like you must look love. Come on, give me a smile so that I can be less worried. Це так мило, це так мило! О боже, о боже, о боже! Він улыбається супер мило. Боже, піпець, я не витримую, дівчатки. Це крінж. Все. Looking good. I hope this pretty smile will become. Боже, ви сьогодні прям пуляєтеся з кремітними шутками, чесно, я прям в захваті. О, дуже, да. There are many kinds of smiles, but only a truly Вона буде joyous говорити one про can нашу bring- улыбку, Let's хватить. go. Все, пішли в Пардіс Хай. Пардіс Хай. Нам треба find Tainari. Дехе. Мені сказали випити водичку, я вип'ю водичку. He's over there. Let's go say hi. Tainari! Tainari! Ні, в мене нема такого завдання. Хе-хе. Ah, traveler, Paimon. And you are? Hey there. Так, Кандакія теж, в неї очі, блін, українські, камон. This is our friend Tia. She's an Aramite mercenary. Ех, наступний раз. A mercenary? You must have some big news. Если вы явились ко мне с наемницей, то это точно какой-то пиздец. Ну, перевернути того флаг якоїсь іншої країни, камон. Що, ви думаєте, блядь, що ці три кольори тільки ця долбойобка? Долбойобка. Ця їбана країна використовує, я вас умоляю. Так. It's something really important. Please. All right, then follow me. Follow me. This place is better. We won't be disturbed by any passerby. Okay. Okay, what is this important thing you want to ask me? Have you met a doctor? I need to know where he is. The doctor, huh? Doctor. He's that strange-looking Fatui Harbinger with the mask. Голубые волосы. Yes, I know him. He knows him? Actually, he left Party's DI just a little while ago. Oh my gosh! He left already? Oh shit! Yeah, he came looking for me. Я буду його озвучувати. Can I ask what it was about? Sorry to ask you like this after having just met. For now, all we can share with you is that your friend Sino, you say? Sino. I see. So that's why he hasn't been at the academia. Yeah. Okay. I will answer your questions and will assist you any way I can. Йому ще треба розказати, який мілашка.
Sino's name really does work wonders. Despite having just met you, I can sense that you're the serious type. Between you don't need Fact. to tell me anything you don't want to. I'll also the harbinger you mentioned came to me because he wanted to take the scholar Хайпася! away with him. Сука! Забрали нашу хайпащу! Hypatia? Why would he want her? What did he... mean? Mine. What is it on his mind? And what do you mean by take away? Блін, Is просто he planning to leave саме слово Samara? задумав, в мене щось взагалі в голову не приходило англійське, так що я трошки перефразував. Yes. He told me his return to Snezhnaya is imminent. Сніжная? Але це піздьош, я думаю. О боже, Дотор. So you mean Indeed. Otherwise, we could have perhaps talked a little more. Окей. I was just about to set out when I remembered something important. To that Подисай. end, I made a final trip. Let me ask, have you been taking care of a scholar by the name of Hypatia? Yeah. your sources are accurate? No doubt because you recruited many informants. But you're right. Forgive me for asking, but how's the treatment coming along? Given the way you're asking, I assume you have something to say. Я теж хочу таку карешку. Since you asked, I'll be frank. I would like to take Hypatia to Snezhnaya. It's incredibly difficult to transfer a patient. Oh. I can't believe your utter lack of faith in me. В нього буквально позивний доктор. Як можу цьому не довіряти, блін? Так, щас, давайте зайдемо быстренько в цю ніштячкову, подивимося, що там. Раз уж нам Стефашушечка сказала, що треба подивитися, ми подивимося. Тігнарі малювала Тігнарі, клас. Так. Що тут у нас в ніштячку? Вона зробила найкращу озвучку. О, давайте подивимось. Ну, давайте. Да, кстати, можете робити всякі кліпи з стріму, які зараз є. Все, що вам сподобається, все, що вам захочеться. Можете потім кидати в ніштячкову. Я потім буду переглядувати то. Це мене обличчя. О май гаш! О, щит! Я буду його озвучувати. Can I ask what it was about? Sorry to ask you like this after having... Actually, he left parties І все? just a little while. Блін, я думав, що там буде, типа, як я щось... Я поняв. Ця штука закріплена на мої стони. Я все поняв. Хорошо. Хорошо. Добре. Кстати, з яких моментів крінж-модер? О, кстати, до нас завітав Тайнарі, да? А ну быстренько привітай. Ой, не Тайнарі, а Навай. Ну і Хайтані. Короче, я відволікся, сейчас. Все. Ти закрив. Ну да, я ж нічого не міняв. Господи, там не обов'язково дивитися. Так. Well, you're the only one who's ever made such a request. Нічого страшного. I have my ways Ладно, of keeping що? her safe Це during ужасно. the journey. In addition, I can also promise that I will personally supervise her treatment. Hypatia was born in Sumeru and remains a scholar of the academia. Her situation, transporting her to Snezhnaya, is risky, and the potential benefits are unknown. As the person currently responsible for her treatment, I cannot possibly sign off on this transfer. Соси, доктор. Your suggestion is rude and reckless. I'll pass. Fuck you, bitch. Але він все одно її забрав, да? I don't know much about the doctor, but after talking with him, I realized that it's not so much that he's looking down on others, but more that he's so... I would never refer a patient to someone like him. I prepared myself for a protracted battle of wits, and was really Що він сказав? Ну.
Оце він і сказав. I see. А, ні, I ладно. see. Of course, your opinion makes perfect sense. You're still young, but already quite stubborn. Under normal circumstances, I wouldn't just let you off the hook like this. But unfortunately, I'm in a hurry today. What with her most noble majesty, Tsaritsa, calling for our return. Вона Ого. Luckily, there is still some time left for me to take care. It's just as the Academia said. You're a and that's also why people like you can never realize that sooner or later, everyone must pay the price for what they've learned. Цим, походу, про академію, да, щось говорить? О, це значить, що він з'їбався в Сніжну і не буде нам мішати, да? Чи він нас не їбав? Я думаю, що другий варіант, да? Paimon can't help but feel like he's hit. He asked a question, yet didn't care for my answer. Горячого камня. Perhaps I'm nothing but a talking Блін, rock in Тінарі, his ти дуже eyes. милий камінь. He never came off as malicious, but an utter lack of compassion permeated throughout our conversation. From his tone, I can barely believe it myself. I don't think I missed any details. Frankly speaking, I don't want you to do anything. Thanks for Sorry, we information, can't tell Tainari. you everything. We appreciate that you helped. It's okay. I have an obligation to do so. To be perfectly honest, all of this may have started because of me. Yeah. Сайно. Recently, my master wrote several letters to me, asking me to return. Hasn't he already asked you several times before? Yes, but there's something off about this most recent back. My master will occasionally leave a few dots on the back of the letter. This has been a habit of his for many years. But I get it. Since you're... I'd like to ask you to do that for me. If you can keep Да, yourself пососиться. safe, please withdraw immediately at the first. I can do that. But I have a... The Academia has been working on a big project. I'm not quite sure what it is. If the higher-ups really are hiding something, then it Да-да-да-да-да-да. will be difficult to Всі remove це myself замітили. from the situation once the investigate... If the situation becomes critical, I'll leave the Academia. If you don't see me there Я for просто an швидко extended читаю. period, All right, we've got a plan. I'll stay at Він Харва. Congarville to. if that scenario comes to pass, you must be extra vigilant. Understood. I must say, I didn't expect a warning like this from the General Ma. Being loyal to the Academia doesn't mean blindly doing whatever. Understood. On that note, aren't you also... The Academia, yes, but my master is a man of integrity. Even when I was, I suppose he's lucky to have lasted so long. Мені так подобаються оці спогади. I see. Типу, вони So такі, you вони noticed дуже something прикольно was up with зроблені. the Academia from the very... This may well be how Sino became involved in all this. Also, if you run into Sino again, please help me. I think this may be something he needs to hear right now. Okay, we'll find a chance. Thanks. Not at all. Right. Now let's go hunt down this Harbinger. Oh, by the way, which way did the doctor go when he left? Падіс хай. That way. Gotcha. Thanks so much. We'll be on our... Па-па! Па-па! Все, побіжали за цим дебілом. According А, to ну даже бежать не Tainari, the надо, doctor лол. is leaving Sumeru soon. I want to check if the doctor was actually... He also said that he'll take care of everything before he... Just to be safe, let's chase him and see what we... But we have no idea where he went. We'll do it the mercenary way. I'll find Lee. Окей, просто йдемо за That Дехію, сексі. Harbinger may have tried to cover his trail, but he still left some traces. Бать, вона швидка. Or perhaps he never even thought about concealing his whereabouts. Maybe that's just how arrogant he Він really цікаво, як вона is. класно бігає. Yep, we're headed in the right direction. The traces are still fresh, but there's no sign of his entourage. Clearly they're in a hurry. It's just as I thought. О, вот їх ця, да? Лагерь. Лагерь Harbingers. We can stop here. I think I know where the dock. To the south of here is Port Ormos, which seems to be where... Port Ormos?
That's right. Let's go to the port and have a На look for кораблі? ourselves. Але це ж треба, блін, такий крюк зробити, получається. Це їм треба оминути кусок Сумеру, всю пустелю, на тлан, і потім аж вверх піднятися, і буде сніжно. Якийсь дебільний маршрут, якщо чесно. І не найшвидший, як на мене. Ну, ладно, як хочу. Або він нас просто плутає, ребята, він нас плутає. Вот сучка. Насправді його тут немає. А, ні, ладно, є. Ну, тут, по крайній мірі, є якісь фатуї. Я, правда, не бачу Дотори. Look! Fatui soldiers! Thanks to Dia's tracking skills, see? Shh! Don't. The port is crawling with Fatui soldiers. Really? Keep going and see what we can... Now this is a proper farewell ceremony for a Snezhnayan Harbinger. The Lord Harbinger is leaving. I've still only seen him once or twice. I used to hold a position in our homeland, and back then, the doctor spoke in a very different way from the way he speaks now. Maybe the way people talk in Sumeru has rubbed off on him? It's always like that when you spend too long away from home. When he gets back to Snezhnaya, perhaps it will also take him some time to get used to the life there again. Huh? But, sir, that can't be right. No, I remember it like it was yesterday. Both his expressions and tones are now very different. Also, for some reason, he seems like he's all smiles now. Вау, я так безпалівно He must be слідкую. mistaken. Nobody's supposed to look happy when they're on a business trip. А, да, вот, він там. The doctor is on that boat. So he told the truth after all. He is actually leaving. This place will do. Це ваш Доторі. We can hide here while we keep an eye on the boat. Він нас замітив. He saw us. Він просто зробив отак? Huh? Is he waving at us? It's time to say goodbye. О боже, як він сказав! Ого, все. Мене встав, мене... Вау, мені ж треба випити. It's time to say goodbye. Боже, це було епічно. Можеш ще раз щось сказати в такому дусі? Wait, is he the... And where are all the soldiers we saw in the port just now? They were all here just a few minutes ago. Це що, все illusions? Це illusions. So this was a trap. Wait, don't tell me that... What the... Luckily, there is still some time left for me to take care of everything before I leave. Oh no. They might be after Hypatia. Let's get back to Party's DI. Oh no! Huh? What do you mean? I'm afraid that she's seen Сказителя. something she wasn't supposed to see. If I were the Fatui... Oh no! Are you saying they're going to... Kill? Go! Боже, який треш! У мене мурашки, ребята, мені стрьомно. Будь ласка, швидше, треба спасти цю дебілку, бистріше. В шагі от Архонта. Боже, я щас здохну. Все хорошо. Party's DI is not... I believe we've already made ourselves quite clear. Our superior gave us permission to search for and collect medicinal herbs Я in щас відпишу вас всіх за Party's DI секунду, for ок. research purposes. But you've been in Sumeru for some time already. Even the Grand Sage himself may not have the right to question our research. I've done my duty to inform you. It would seem that my words have... You can keep trying to deny it, but coming to Party's DI now... With all due respect, your baseless speculations will only... Well, you only have your Harbinger to blame. He knows I may be staying at Party's DI as a scholar, but that doesn't mean I'm no longer a Forest Watcher. Forest Watcher! It is still my duty to protect the peace and safety of the scholars who have contributed so much to Sumeru. Боже, подивіться на нього, яка соска. Кстати, ми цей лук більше ніколи не получимо. Класно?
Вау, я в ахері. Then it seems our conversation has hit an impasse. No one will lay a hand on you, Hypatia. Not on my watch. Ну, тому що це... Це реакція. Тому що це сигнатурка Цігнарія. Цігнарій в стандартному банері. В івентовому банері його більше не буде вообще. Його мають додати або в оружейний банер, як типа Небесне крило, Небесне величі і так далі. Або додати в стандартний івентовий банер персонажів. Хоча там, по-моєму, взагалі оружки нема. Чи є? Ні, є, по-моєму. Рассекатель пиков... Рассекатель пиков появляется тільки тоді, коли Джун Лі є. Вроді би. Що таке рассекатель пиков? Я забув. Що це? Коротше. Я тільки що випав один. Вам попка. Да, конечно. Сейчас мы віддамо вам хапейжу. Шо ёбнули, блин, ребята? Yeah? You've been someone's lapdog for so long that you don't know anything else now. Into the wind. Ладно, ок, я заюзу ульту Сяо. Ви мене розізлили. Здохну. We're not getting anywhere. Traveler, Paimon, please go to Hypatia. We need to make sure they don't try to sneak around and attack from behind. Ну, зараз його немає. Hypatia's still here. Well, how is she? Oh, that's good. Oh no. Що сталося? So, you think this is over? Ёб твою мать. Пиздец. Я обесрался. Скоромутя, пипец. What? The balladeer is here? Офігеть. 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 Це настільки епічно виглядає, що я не витримую. I've missed that look of abject horror. You've given me that look every time we meet. Боже, я плачу. But, where is he? I can hear all of your thoughts, you know. Боже, який він милий. Don't you remember? I already saw you the first time you came to Party's DI and made contact with Hypatia. I didn't need to do anything. It is her honor to be able to connect her consciousness with me. With me? Ну да. Ну и что? Who are you talking to? It can't... I know you must be curious. I might as well tell you that I decided to enter Hypatia's consciousness. Він хотів зі мною поговорити! Your touch. О боже. О боже, о боже. I wanted to observe you on a fool's errand. Я не знаю, що мені сказати на це. Це... Все, мене нема слів. Я просто, я не понимаю, сейчас, чекайте. О, господи. Я сейчас умру. My deification is nearly complete. All that's left now are just some final details. Do you understand? Even if you manage to rescue Lesser Lord Kusanali, it will be impossible for you to defeat a bona fide god like me. Боже, хватить це робити. Is it wise to force that childlike god into a divine battle against me? Scholars consider the God of Wisdom to be the sum total of their faith.
It's how they can justify. But this also shows that humanity's worship of gods is a combination of blasphemy and exaltation. It's truly laughable. Боже, який він охеренний, я не можу. Yes. What is it? Ого! Ё-моё! Yeah, I'm in a good mood, which is why I'm talking to you like this. Офигеть. What do you mean? А, які питання пішли? Офігеть. Those words almost make you sound like a Конечно, friend who переживаю за actually тебе, cares. Зай, ти що? Я, господі, та вообще пофіг на всіх. Я тебе обожнюю всім серцем і душею. But you're wrong. I'm different from all of you. Це тому, що ти кукла? Боже, яке очко. I was born to become a god. My entire life up until this point has just Тобі нормально been ходити a по meaningless повітрю routine. вообще? Алло? Це намек на то, який він огромний буде, чи що? Ні, я правильно зробив наголос, не надо. Я знав, що хтось напише про очко. Очко. Глеб, вибач, будь ласка, я не хотів тебе обідати. Сорі, якщо я сказав щось, що тебе заділо. Я тебе дуже сильно люблю, тому, будь ласка, не витрачай свої нерви впусту. Так, десь між моментом... Ага. Just think about a sheet of paper. By itself, it holds no meaning. The content Бля, він recorded тупо on it намікає на те, що він is what кукла. gives it value. Я тебе теж люблю. All I had recorded down before were some painful memories and boring human feelings. Мені чимось це нагадує Райден, якщо чесно. Should have been erased. Indeed, to me, the sight of you fools in your futile struggles is far more amusing. О, господи! Just what has this world done for you Він to так protect близько. it with such zest and conviction? Да, я сказав, що я тебе люблю. Я всіх вас люблю. Все хорошо. I'm connected to your consciousness, so I can hear what you're thinking and sense the depth of your determination. Блін, реально, вже засусіться, будь ласка, бо піздець. This is a good conversation we're having. So here's a word of advice. Let go of your misguided guardian complex. It'll be for your own good, as well as everyone else's. Humans are a species that can only find bliss in ignorance. Якщо хочеш, можемо з тобою про це поговорити якось. Якщо в тебе є бажання і час. Ah, you've seen my affection for her. If you were in my Привязался? position, I think you'd feel the same. She peered into my consciousness and saw my past. Someone like that is qualified to become my В first смислі, follower. першою. Алло, взагалі-то ми перші. Ок? Ми тебе ще Синадзуми пам'ятаємо. All gods Cringe. need followers. So Hypatia has been chosen. Her appearance heralds my imminent arrival at the throne of divinity, while her worship shall become my glory. Боже, в нього занадто багато числаві, але мені це подобається, йому це йде. You're doubting me again? No matter. Who wants to hurt my devout follower? The doctor wants to hurt my first follower? Yeah, doctor, yeah,
О, Господи. How very amusing. Has anyone ever told you that you're not good at sowing discord? Капець. Нічого, я впевнений, що ти зможеш це все подолати. The doctor has never known his place. Even now, the puny human thinks himself capable. You're still too naive if you think a few words will be enough to convince me to destroy the doctor. It is an honor for you to be able to stand here and speak with me. As my listener, you will be rewarded. О, Господи, да, він реально занадто сильно зазнався, чесно. Both good things and bad things can be called gifts. After all, gods have never needed to be reasonable. Божечки, кошечки, хвате! Я вже тут весь... Мені треба швабру нести. That person Paimon couldn't see was the Palantir? Oh, he sure chatted with you for a while. Where is the storm headed? Серце Бога. That means anyone outside is in danger. Блін, точно, в нього ж серце Бога Райден. Я забув за це. Ну, Ей, точніше. До речі, давайте я хотів кое-що подивитися. Швиденько. Деталі, я хотів подивитися. Так. О, список. О, кстати, дуже класно, що вони все, типу, отак зробили. Лукамоса, волча погибель. Ні, тут його ще немає. Тейнарі. Тут теж нема. А тут, в принципі, немає п'ятизв'язочних цих. Да, тут тільки персонажі. Нема. І, походу, ще не скоро буде. Йопта, оце... Да. Блін, ну це крінж, ребята, це повний крінж. Have the Fatui retreated? Hey, what happened to you? В Тігнарі попала молнія. He's hurt. Ах ти ж, сука. I'm fine. Don't move. I've seen Eremites get struck by lightning before. Struck by lightning? We were fighting, and just as things started looking grim, the weather suddenly became extremely strange. Lightning started attacking everyone, almost as if luckily there were only two of us, and both of us were nimble enough to dodge most of the strikes. There were a lot of Fatui, though, and they were being torn to А, shreds так це... by the bolts of lightning. Ага! Ё-моё. With that, all the Fatui soldiers were forced to retreat. Твоя рана. It's all right. My wound aside, you look like you've seen... Hey, didn't I tell you not... Just in case. О боже, бідний Тігнарі. Бубочка. Я ненавиджу. Я вб'ю всіх, хто трогає моїх друзів. А, мені впала... Мені впав шматок енергії, спасибо. Це, походу, дар від Скарамучі. Тейнарі. Thank goodness she's fine. Hey, how about taking... I understand my condition. The wound is not Боже, fatal. піпець. I'll be all right. Ugh. The more you understand medicine, the worse of a Конечно, patient вважає you мене become. сексі. Алло. У мене сьогодні такий appearance. I know. They always think they can put... Oh, he's head Ой. down. Let me rest for a bit. Боже, бідняшечка. So that's what you were talking to the Palantir about? Світиться дефолт. Ну да. I can't believe what he's База, thinking. це база. The academias. That sounds, ambitious, I guess? As long as I can enjoy every day with a drink in my hand, tasty food in my stomach, and a good night's rest, I must be the least ambitious person who's... Don't say that. Don't mention it.
Well, if nothing else, all this proves that the doctor really did have some urgent matter to attend to and left. Maybe the Fatui want to cover up some secret of the You said the Balladeer claimed that Hypatia has seen his path. Have you noticed? The Balladeer is not happy with the doctor. So, if the doctor was to show up again, would the Balladeer... Based on what the traveler has said, I think he would. Having the doctor gone... А, вот чи він з'їбався, тому що він обісрався з Скарамучі? In other words, Ні, тут якась we've інша причина. successfully completed the stage of the plan. Yay! That's... Thank you for the help, Tainari. Make sure you rest up for now. Yeah. All right. Є. Боже, він такий мілашка, я не витримую. Traveler, let's continue to keep a low. Ой, йдемо в базар, йдемо на базар. Зараз там буде Нілу, скоріш за все, да? Що, молнії до сих пор б'ють? О, молнії пропали. Блін, ну це, звісно, крінжуля. Це... Ахіреть, це не сюжетка, це просто якийсь вибух. Це такий вибух, що я не витримую. Ага, треба з 7 до 9. Добре. Добре. Хелла. Блін, а де Нілу? Це територія Нілу. All right, everyone. How did everything go? Any luck with... Let's report back one by one. I'll Окей. start first. Окей. Він знову вдів Акаші. Акаші. We've made the necessary modifications to the Akasha terminal. In addition, I'll go next. Sexy. The traveler and I went to Party's DI. The Who is behind it? Well, that's the tough part. What should I say, traveler? The Fatui or the Balladeer? Balladeer. Або Скарамуча. After some back and forth, we confirmed that the doctor has left Sumeru by boat. So, we've successfully removed the doctor from the picture. Also... Good. Oh, Tainari also asked us to tell you this message. Everything also went smoothly on my side. To avoid Understood. alerting the quarry, they will stay there for now. I can't believe you actually got so many Eremites into Sumeru City. А, вот нахіра була ця вся штука, бо я не поняв спочатку. Типу, що всіх пустинників закинули в Сумеру. Все, я поняв. Все, ок. Нічого, лапше, все окей, проходимо сюжетку, спілкуємося. Все як зазвичай. It's all thanks to Rahman and his brave team. It appears to have been very effective. Well, is that everything? Okay. Всі щось їда від сексі Скари, це точно. Well, what... Shouldn't you end with some words of... Personally, I'd rather we all go home and get some rest. I'll hate them. You... Ugh. Oh, and if you wanted someone to say something to that effect, then I must reiterate that I'm here to strategize, and so you should find someone more suitable to do that. But I thought all of you academia big shots were great. Then I should remind you that I'm the... I know that. So what? Оце перепалка, блін, обожаю. The scribe is responsible for recording meetings, not speaking. Fine, whatever. Well, Sino doesn't seem to be much of a talker either. Employer? Yep. The traveler hired me. Да, по цене одной улыбки. Ага, bitch. That's right. So come on, boss. What do you have to say? Easy. Say something to boost morale. О, ми зараз будемо думати, що сказати. What are you all doing here? Нілу? Кстати, да, реально. Oh, it's Nilu. Вау, це п'ятерка, ребята. І у кожного свій елемент. Дендро, піро, електро, гідро, непонятно що, консерва. Шикарно, не? Електротігнарі. Hey everyone. I'm not disturbing you. No. Not at all. I was actually just about to go find you. Вау! Як неочікувано побачити Нілу. Вау. Точно. Judging from the
academic group and all your serious faces, but Of you course. also look like you're up to no good. Welcome, Nilu. Would you like to join us? Huh? Join you? Yeah, join to our party. You mean you also wanted to? Of course. Something, Nilu. Are there any breaks in your Huh? Wait, you're seriously inviting me? Of course. Нілю. Джнахабрахі. Господи, як це вимовити, я не розумію. I can't believe Да, реально. You are truly the bravest and most passionate people of Sumeru. Well, that... А Тревелер такий, excuse me, я не з Сумеру. Я взагалі не знаю, звідки я не помню. Помогите. Oh, right. The Traveler and Paimon are not from Sumeru. О, спасибо, спасибо, вона внесла корективи, супер. О, блін, ми з Паймон думаємо однаково. Стоп, в смислі, це значить, що я теж консерва? Що? I must admit that I'm a little scared. Aw. I'll try my best for Lesser Lord Kusanali. If Lord I can Kusanali. somehow... Remember, Хуя собі ти believe in середин. yourself. Of course. I'll get my... Just remember not to say too... Yep, you got it. All the preparations are done. Now, Я сама can we сексуальна, finally ні, conclude чекайте, this я сама meeting? сексуальна консерва. Да, все, пішли. So, have you thought up what you'd like to say, boss? Происходящее это не поверить, но... Yep, yep. It's a grand plan and we're all super... All of us need to get a good rest. Well said. A good night's rest. Thankfully, I've had my place to myself recently. Huh? Oh, nothing. Ладно, все. Я думаю, всі поняли намек, но якщо хтось не поняв, потім як я угорав, в нього нема нікого дома. Все. Let's all go home and get a good night's sleep so we can be up early tomorrow. Okay. Okay. So I guess that means it's time to say goodnight now. Good night. Good night, everyone. Дорога побєди. Побєди. Так, що треба почекати наступного дня, правильно? Да. Ми типа йдемо спати, хоча путешественник взагалі не спить, як я розумію. Today is the Academia's Nia Garba. День Джнагарбхи. Джнагарбхи. Я не розумію, як це говорити. Я не знаю, як це говорити. Хтось може це сказати? Будь ласка, хтось скажіть це. А, хтось скажіть, і всі починають це писати. О, щас почнеться треш. Ура! Давайте, давайте, я хочу треш. It's time to trash. Time to go. Я теж надіюсь. Я надіюсь, що я не буду плакати. Шучу, звісно, я буду ридати як сука, я впевнений. Боже, ви всі такі милі, даєте мені... Ой, бажаєте мені удачі. Дякую, дякую. Я покурю, да? Перед смертю не накуришся, як то кажуть. Блін, жалко, що ніхто не зробив кліп, де я роблю отак. Так. Not really. Paimon got too nervous thinking about what about you all hate them. Naturally, I slept just fine. After all, Allergy. a good You just want to show off how calm you are. Ну да. It's crucial to dissipate any tension before we execute our plan. Стефа хоче дудочку, бубочку. Стефа хоче бубочку. Стефа хоче бубочку. О, господи. The only thing you're doing is being a no. Anyway, Воображал. do you need me to go over the game plan again? Yeah. Our target is Grand Sage Azar's office. Everyone in the academia knows that's where the Grand Sage's console is. Only they can operate it. Many restricted commands and operations are executed via that console. I'm sure Understood. that console has a way to free... Understood. Paimon's been thinking. What
What kind of... That isn't something they could have accomplished with their scholarly talents alone. Храм In the Сурастана. sanctuary of Surasthana, there's a device of Greater Lord Rukkhadevata's that she once used to isolate herself Ізолірувати while себе meditating. від всього світу, мені щось це нагадує, ні? 500 years ago, the Grand Sage at the time modified the device so that it can no longer be controlled from the inside. Oh my gosh! They were effectively trapping one god. So... Don't forget, today is Nyagarbha Day. The sages in core academia personnel are Gnahabran. busy loading the latest batch of research developments and legal decrees into knowledge capsules so that they can be entered into the Akasha. блядь, я вгораю. All the Darshan's researchers have their noses to the grindstone, and the academia's grounds are when the Grand Sage leaves his office to supervise the entering process. That's our cue. Well, yes. That's just the visible. If precedence holds, the academia should have already started. Everyone should be in position. All that's... Okay. Let's go. So are we just gonna... Yes. Were you expecting a stealthier approach? Боже, а чи він так низько почав розмовляти? Yes. Двойний стільчик. Paimon can't think of a good comeback. Alright. Пайман, як обично, все на всіх скидує. Так. Що ж, пішли в академія. У мене аж мурашки, ребята. Все, ладно, поїхали. Зараз буде жопа. Наверно, я не знаю. Scribe? Вірав. Please, wait. Are you... Yeah. That's me. Is something the matter? No. I was just surprised to see you here. And, also, please don't bring outside guests into the academia. В смислі... А, в смислі посторонніх зай. Я в тебе взагалі тут сундуки стирив. Ок. Крінж. Боже, Татіна тут, рядом з нами, все хорошо. Вона теж в ахері з сюжетки, і вона теж безмежно сильно хвилюється. Вона з нами тут. Вот, в неї навіть іголочки стали гостріші, значить вона взагалі в ахері повному. Такс. Outside guests. How did you arrive at such a conclusion? Your groundless inference shames. What did you say? I'm the top student in Haravatat, and I earned 3rd place at the last Interdarshan. That wasn't my intention. As your Haravatat senior, I just assumed that you possessed a greater aptitude for critical thinking. Look, based on what you already know, the purpose of my return and the reason they're here should be obvious. Is that so? The sages search for you, a blonde-haired traveler, Blonde hair. outside guests. So, from the start, Давай поспоримо. Давай поспоримо на 5 гривень. but this У мене просто грошей нема. and you were gone from the academia for so long because... Ні, давай не на гроші, давай на щось інше. Блін, я навіть не знаю на що. Я не знаю на що спорити. Давай просто на інтерес поспоримо. Такс. Hey, shh. Yes, you've proven yourself as the top student. As I expected. Please forgive me. I wasn't thinking clearly. Как now. включится? Thank you for getting me back on track. It's nothing. We'll be on our way. Що за репчик? Я щось пропустив. All right. Thank you for your contributions to the academia, Scribe. Not at all. What the heck just happened now? What did he just guess? А, все, я поняв. Хе-хе, дякую. Да, у нас на стрімах реально буває періодично гарно. Періодично, завжди. Пф, крінж. I'm afraid I don't know why. Я й сам не знаю. Угораю. You have no idea? Mm-hmm. He convinced himself of whatever truth he... That is the so-called pride of a scholar. If someone questions their academic facility, they will instantly... Nowadays, the academia is rampant with this type of scholar. They're obvious farces of intellect.
So there are special ways to Yeah. deal with. We shouldn't waste any more time. It Of would course. be problematic. Understood. Лот. Ло. Автозаміна секс. Так, ідемо в будинок Даени. Даени. Ідемо рвати попи. Пшай, дякую! Дякую тобі велике. Це ти найкраще. Academia's library? Ой, Пайме, не роби вигляд, що ти не бачила цієї академії. Ми тут вже вирвали сундуки. Indeed. Known as the House of Dana, it is quite possibly the most extensive. There are a lot of students going through here. The academia marches to a fast beat, especially since it's Nagarbaha Day. Just act Cool. natural. Окей. Да, я пиздив, я все спиздив. Все, що міг. Спрячьтесь и дождитесь подходящего момента. Окей, пішли ховатися. What's this platform for? Платформа для того, It's a щоб... lift that academia personnel use to access higher floors. Are we gonna take it then? The Grand Sage. No, not right now. We can't guarantee that we... Окей. Давай подивимося за обстановочкою. You think the Grand Sage will and after he does, we'd sneak past him? Who knows? However, if we can confirm Azar's current location, our operation... Allow me to offer you a hint. If you wish to know his location, look behind you. Oh shit. Oh shit. Oops. What's Grand Sage Azar doing here? Упс. Ой, упс. Упс. Упсик. Упсик, пупсик. Do not tell me you believed the academia would not grow suspicious of you after such a prolonged absence, scribe. Scribe. An eyewitness had informed me of your whereabouts, so I came to personally welcome. Great Sage, I didn't expect you to care so much about me. I'm sure, but compared to you, I am far Как more вас там? interested in these two unexpected guests. It's a pity that only now have I been afforded the opportunity to formally meet two of Sumeru's most esteemed guests. Excellent. You immediately initiated discussion instead of attempting to prepare some... The foot traffic here renders this place unsuitable for discussion. Ми просто попадемо до нього в кабінет? Слишком просто. Оу, щит, що там? Що там? Оу, щит! Crawling with guards. There's no way out for us. Оу, щит. Як тут, йопта, я не Я не понимаю. Так. All right then, traveler. What did you wish to discuss with me? Today is Niagarbaha Day, so I still have many responsibilities to attend to. There is little time for idle chit-chat before I detain you all. Фото скривають від вас. You seem to know quite a bit about our... If that is so, then you should be praising our great work rather than using your Trivial? Then tell me, what do the Fatui want from me? Серце Бога, of course. Worthless. Those are all completely worthless. Benefits, divine power. These materialistic words do nothing but debase our great work, creating a god. Yes, we are using human wisdom to create... О, господи, фу, що за уйобище. А можна йому дати в'єба? If humanity cannot attain omniscience and omnipotence, Ми поняли, then що we ти shall сошов з ума, create a чувак. god to reveal them. This is the pinnacle of human wisdom. We shall regain a god's guidance at long last. No longer will we А, блін, то зараз відпиздить Аль-Хайтама, я це бачу. soul will be freed from its plight. For our nation of scholars, this is the ultimate aspiration. No cost. You will never understand the rapture of having a god be born within your very hands. With your degree У вас of ведь уже есть gods Архонт. exist on a plane that far eclipses humanity's. Lesser Lord Kusanali, what can she even do? Care for the people? Fend off sandstorms? Fabricate silly fairy tales? We are a people favored by Greater Lord Rukadevata.
Though I may have personally not seen it, our forefathers bore witness to true wisdom. The ascension of the Lesser Lord has brought nothing but bewilderment to the scholars. They all ask, is that truly what true wisdom is supposed to look like? With that in mind, it is better to keep them isolated in the sanctuary of What a pathetic justification. Do you really think that only the super smart... As per your judgment, Grand Sage, they are indeed dangerous not only are they acting against the academia, but their ideologies have the potential to... Oh, Hatham? Are you talking about a... Anyway, I've brought them to the academia as ordered, but it took some time and trouble. Что? Excuse me, Al-Haytham. Oh, that reminds me. Here's the investigation report. It's a summary of my time spent with the Traveler. An array of information about him ready for your perusal. А, не, все, ладно, все окей, все хорошо. Oh, Hatham? So you're still on the academia side! We finally started to trust you! Я тебе этого не прощу. Не прощу. Excellent. Detailed contents with no errors. I would expect nothing less than an immaculate report from the scribe. As it is near Garbaha Day, I'll enter the information on you into the... We'll be monitored, just like Sino. With the Akasha's calculation prowess, all of your actions will be predicted with an accuracy of at least 98%. To put it into words you can understand, wherever you go, you will be walking under an invisible leash. This is Sumeru's greatest penalty for dishonest. Are you not familiar with the concept that great responsibility begets an equally great suspicion? Ух ти ж, сука, блять, можна його In побити? any case, you are Sumeru's most concerning external variable. You're despicable! Despicable? Perhaps from your perspective, but your ploy was to sacrifice... Lord Azar, I know what you're trying to say, but I've been following your plan this entire... Must I delineate your entire plan? First off, I received an eyewitness report that you were spotted with the Traveler at Caravan Ribat. However, you immediately departed for the desert and escaped surveillance range. Judging by the time, you all likely encountered the truant General Mahamatra in the desert. Am I... Maybe Paimon shouldn't have meant... The Academia had not received correspondence from its scribe for a prolonged time. You were also in the company of the Traveler. With their instigation, what was the probability that you would betray the Academia? Rationally speaking, 50%? Regardless, that's only a guess. The facts are... Indeed. Your boldness deserves praise. To think that despite status as an outland, if I'm correct, you have a contingency plan to save Lesser Lord, sneak into the Academia on Nia Garbaha Day, using Al-Haytham. Should your intentions be discovered, Al-Haytham will turn traitor and sacrifice... Боже, в мене зараз мозок зірвається, тут занадто багато, блін. Це як була сюжетка в 3.0, я просто не розумію, що відбувається. And continue searching for a way to proceed forward. As for Sino, according to the Akasha's calculations, he will soon return. You'll see me as a traitor regardless. Even if you impugn me, it would have little effect on you. You misunderstand. Losing our scribe would irreparably damage the Academia's regular operations and the development of Sumeru's future. Та всі грають роль, всі такі актери, піпець. Even that is trivial. You said that I betrayed the Academia, but you, Azar, you've betrayed... So flight is turned to... Ну, сейчас будем битися. Ладно, сейчас буде катсцена, да? О, катсцена. Що вони з ним... Блін. Ой-йо. 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 Well, what do we have here? So you stole that divine knowledge capsule. Traitor. Класс, він сошел с ума? Even the most rational scholar will yearn for the power of a god in a moment of desperation. Aren't you doing the exact same thing as me, Al-Haytham?
Unfortunately for you, no god will lend you their power. He has gone completely insane. От суки! Вот пидорасы! Take him to the Matra Вот and exile him to пидорасы! Aru village. Вот Then уеба... find someone Ух to ты ж, take бля... these two to the confinement Вот, room. вот I'll сука. deal with them later. А це хто? Grand Sage, we've finished all required preparations for Вот Nyagarbahade. You сучка. may begin to enter the capsules now. Вот сучка. You may begin. Охренеть. Ой, я так люблю це. А, поворот событий. Я так і знав, що буде щось таке. Все не може бути настільки погано. Ну, Пайман, зато вас не вбили. Чого ореш? Боже, які вони всі актори, я не витримую. Так він і до цього говорив, все нормально. Та він не німий. Ой. Що ми там ще далі говорили? Apart from that, we still have yet another goal in the... He's always been the person the sages are most afraid of, as well as the greatest obstacle to... Once the traveler is imprisoned, the sages will likely think that everything is under control, and with their guard down, the next phase of... I can already see the positive looks on their faces. Ну да. That's a super tricky plan, but Paimon still thinks it's not really worth it. That Да, isn't нормально, the only нормально. reason, of course. He has a more... According to the academia scholars in Ramon's custody, Lesser Lord Kusanali has sealed off her consciousness, and that way, they can't pry any more information. Even if we break into the sanctuary of Surasthana, it will take time to awaken Lesser Lord... So our job is to wake up Nahida. Okay, totally. The confinement room is inside the academia, close to the sanctuary of Surasthana. I'll work with Ramon's scholars to make some modifications to your Akasha terminal. Once you're in, get as О, close as you can геніально, to це Lesser геніально, Lord. це просто However, геніально. As for whether she'll actually wake Нічого, up, все буде нормально, все буде ок, ми зробимо все як надо. Щас поговоримо з Нахідочкою. Wonder you've been wearing your Akasha terminal today. It's the one that Paimon thought they'd take our Akasha terminals when they locked us up in here. Were they being careless? Так, ладно, давайте трошки міні-пауза, подивимося, що у нас там в ніштячковій кімнаточці. Так, спочатку вот сучка, а потім... Ну чекайте, я себе трошки отак, щоб ви бачили все. От суки! Вот підараси! Вот підараси! Вот уеба... Вот сука! Це хто? Grand Sage, we've finished all required preparations for Вот Nyagarbahade. You сучка. may begin to enter the capsules now. Вот сучка. You may begin. Охренеть. Ой, я так люблю це. А, поворот событий. Я так і знав, що буде щось таке. Ой, блядь, я угораю як чорт. Просто як чорт. Я ору. Я просто ору. Офігеть. Бля, я не думав, що я так смішно зі сторони. Я це в TikTok закину 100%. Не забанять, я тебе умоляю. У мене стріми не для дітей. Якщо не для дітей, то материтися можна.
Мене за таке не банять. А що? Така запретка. Я тебе умоляю, дохера є стрімерів, які матеряться як не знаю хто, типа. І все ок. Тому я не бачу в цьому проблеми. А я таки не кажу. Коротше, ми з вами відволіклись. Alright, so what now? Sounds easy enough. We can finally talk with Nahida after all this time. О, зараз поговоримо з Нахідою. There's a light flashing on your Akasha terminal. It's almost like... А що було? Я щось не помню. Ой, та я тебе умоляю. Я ж в доброму ключі це все говорю. Так, нам треба знайти якесь містечко. Давайте знайдемо. Та блять. Ти угораєш? Давайте вот тут. Ні? Не підходить? Ладно, давай тут. Whoa, it's Mora. Мора? Ooh, Mora. No, Paimon, we're not here to... Here? No signal again. А, воно світитися буде, да? Чекайте, може нам кудись всередину? О, воно мігає. О, знайшов. Here? No signal again. Та блін! Is it getting jammed? Щас я вже допроходжу сюжеточку. І будемо цей вота. Так, воно тільки один раз мігає, мені треба, щоб ти мігало більше. О, воно мігає чаще. Воно мігає супер часто, вот. Що, ні? Та йопта. О, воно опять мігає супер часто. Нарешті. Is this the right spot? Are you getting anything? Да, стрім сьогодні буде довший, не 2,5 години. Так. О, росточок. Вау. Вау. Нахіда. Там бар'єр. Оу, щит. Нахіда! Нахіда! Він заговорив, ти здіваєшся? Може ти проснешся? Гей, Нахіда! Він ще раз заговорив. Алло. Він... Угу. Може ти проснешся? Зай. Він буквально заговорив. Крінж. When did it first start? Хую. Мені страшно. It started from... I want to become a worthy Archon. So I've kept studying. Kept listening to my people and their heart. Kept looking for a way to save Irminsul. So I can catch up. Catch up to Greater Lord Rukkhadevata. But I'm stuck in the sanctuary of Surasthana. The sages are creating a god to replace me. Ёб твою мать.
forced to lock my consciousness in this boundless... Nahida! Блять, я плачу. Блін, мені не можна плакати, в мене стрілки. О боже, я плачу. Мені не можна, в мене стрілки. Він все ще оре Нахіда. Йобане. Піздець. Нахіда, тут до тебе проривається, как би? It's so quiet here. Now that I think of it, I don't think I've ever actually... Do Archons have them? Should Archons have them? Have I been doing the right thing? Блін, що ти робиш, подружка? Need it? How do I really feel about all of this? It's so quiet here. Крінж. Я плачу. Since you're the god of wisdom. Ай, я не можу. Це, походу, то, що я думаю. You've known the answers to all these questions since the very beginning, haven't you? Who are you? Whose voice is that? You're right, though. I won't ignore my own voice anymore. Не проривається. Nahida! Охуєть. Охуєть, 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 охуєть. Nahida? Боже, він 300 раз сказав Нахіда, всі ридають, всі впали, всі в шоці, всі в ахері. Wake me up. Thank you. Реально, Стеф, ти прямо описала супер точно. We're here to rescue you. Are you all right? О, він говорить! Ти собі не просто буде кричати Нахіда, йоп твою мать! Ахереть. Так, чекайте, мені треба запам'ятати. Ладно. I'm fine. It's just Ахереть. when I think of everything that's happened to me. Так я думав, що він там одне-два слова сказав, типа, а не прям. You should have been angry ages ago. Тобто він тепер буде говорити весь час? Конечно, ні. Пф. Я вас умоляю. Oh, you're back! How's everything? That's wonderful news. Great. We weren't locked out. Да, реально, він говорить тільки коли Паймон не поряд. When you went to wake up Nahida, Paimon you were out for a long time. There are fewer and fewer scholars going about now. You think everyone's done with their Nya Garba? Yep. So that means our next act is Nilu's. Я в шоці. Я в шоці. Я в повному. Я не понимаю. Are you sure about this? You're taking... I'm sure. Of course. And I'm going. You know. All right, but if anything happens, the few of... Все буде ок. They've been through worse. All right. You know, if you really do get Я arrested, втрих. we'll do everything we can to get you back. Thanks, Mr. Zubair. You're А, so very я... kind. Мене весь час така херня, блін, з новою сюжеткою, типу, я граю за... Що? Ну, конечно. Ключ хажній суд. Срака. Боже, який гарний меч, коли пробуджений. Ой, цей, апнутий. With all my strength. Давайте поб'ємося за нею. В смислі в неї обичні крилишко? А, тут не можна міняти.
Ладно. Ой. А, мені треба вище. А можете телепортом користуватися? О, ребята, нема телепортів. Вообще нічого нема. Карта тупо пуста. Офігеть. Я думав зараз в данжик піти, знаєте. Ой, так. Нам треба кудись сюди. This isn't the way to the academia. Better stick to the plan. Я піднімаюсь. Що ти хочеш? Мені ж треба якось піднятися наверх. Nilu, how's it going? Definitely more than usual. But it's because I'm worried I won't. It's okay. Just focus on your... You sure know how to talk. Well, thank you both. I'll have. Ooh, that sounds great. All right. Боже, які вони всі Let's мілашки. get back to business. Nilu, I was Okay. planning on telling them something like, the Academia's been conducting a weird experiment. oh, you couldn't think of anything better? Oh well, I guess it does sound like something the academia... I think it sounds great. I'm counting on you guys. Окей. Don't worry, it'll be a piece of cake. О, да, Фархад сексі. А, тут, коротше, всі етапи оборони. Great to see you, but I'm really busy right. Do you want some candy? We have more than... VR, thank you so much for doing all of this. I'll pass on the candy, though. I cut back on sweets in the period leading up to a You have a point. The stage... Yeah, thanks to you. I'm really... Офігеть. The honor's all mine, since I'll have such a great view of the show. Я... О, опять катсцена, девочки. Ой, ёпта. Я вже плачу. Я плачу. I've never seen a performance like this. This is incredible. Yeah, but I heard that public performances like these have been banned. I can't believe she's doing this here. Боже. Grand Sage, there's some commotion outside. How uninteresting. Issue the new Prohibition Act from the Akasha to the guards. They'll know what to do. Do you think we should, like, stop her? Let's just watch for a little bit longer. Вау. Их обманули, вот сучки. Боже, какая красота. Нилу! Офігеть. Блін, я хочу аніме. Я хочу аніме з усіма цими персонажами, ребята. Я мрію про це. О, врата возрождения, сексі. Did you hear that? It sounds like a lot of guards just ran by. Does this mean the plan has moved on to the next stage? Yep. Come to think of it. Боже, тут такий багаторівневий план. У мене мозок просто вибухає. Як вони це все продумали, я не розумію. Paimon was too nervous to notice. Speaking of, didn't Al-Haytham also yoink the divine knowledge capsule from that mercenary leader? It's a time-tested trick of his. Why are we complimenting him? Let's review our plan for this stage again. Paimon remembers that Nilu's task was supposed to go a bit like this. Так, що вона має зробити?
Now that Lesser Lord Kusanali's consciousness has been forcefully sealed, with the doctor's technological support, they think they have no— How despicable of them to rely on such a— But this is also our chance. I was originally Yeah. asked to draft the knowledge capsule for the artistic performances prohibit. It should be on the Grand Sage's desk right now, and will be entered into the Akasha during the next Nyagarbaha day. Are they really going to stop all artistic performances? I'll make an identical knowledge capsule, but this time I'll smuggle some misleading information into it. Все, я поняв. Типа, там замість запрета на проведення, типа, інфа про то, що Кусаналі збіжала. Все, я поняв. Добре. We only need to find an opportunity to switch the capsules. Once it's been entered into the Akasha, the sages would definitely use that opportunity to announce the ban. And so, the misleading information will be disseminated amongst the guards. Sure sounds complicated. But it seems like if everything goes well, we'll be— That's pretty clever, getting right into their heads. I just have one question. Even if we manage to get the misleading info out— People who are used to relying on the Akasha become less inquisitive, and their ability to distinguish— The Akasha will turn humans into machines. Yikes. Good thing I didn't wear it for long when I was working in Sumeru City. At first, I thought it was a good thing too. By the way, this plan still requires a performer, right? Do you have someone in mind? Nilu of Zubair course. Theater. I know her really well. We can trust her. I'm kinda hesitant to ask her to participate in a dangerous plan like this. All right. After the guards and the academia are gone, then it'll be time for me and my stowaway brothers to shine. Yeah. Ой, господи, ну і треш. Here they come. Did you see that, Rama? After laying low in the city for so long, We couldn't do Щас anything будемо to грати them за inside the Дехю? coop, but with a lioness like you. we Хоча still вряд ли. need to eliminate the guards as soon as possible. Ні, на жаль, не будемо. All they've done is to sit on their cushy salaries and twiddle their thumbs all day while we fought and— Speaking of which, most of the guards who report directly to the Six Sages belong to the Corps of 30, following those blasted sages every whim, throwing away all the principles of being a— Indeed. The trap. All right, let's each take a road and herd those scattered guards back into one— You gave such an important task to that— It'll be fine. Isak was so determined to help, so besides, even if he's caught, the guards would be too scared to do anything to him. They've never seen— You've got a point. А, ну да. Good luck. Ісак буде НАХІДу. Уф, ну і вибух. НАХІДа. Do you remember what you need to do, Isak? When the guards get here, you'll pretend to be Lesser Lord Kusanali and run away from them. Oh, yeah, I remember. Relax. Don't think about getting Я хочу caught. таку НАХІДу Even if вибити, that можна? happens, you only need to think about getting the guards' attention and— Okay, got it. Hey, they're here. I can see the academia guards. Окей. All right, it's time, Isak. Take a deep— А, я подумав, що я за цю малютку граю. Було б прикольно, кстати. Why is there a guard over there? Did he already run ahead of me? This is different from our plan. But there's no time. I need to make a choice. Did I? I'd better go have a look. Я не знаю, чи я правильно вибрав. Were my eyes playing tricks? Що це було? I should go check to see if some— Бля, направо. There seems to be nothing here. Безпалівно. Just— Good thing they didn't find me. I was close. Блін, жалко, що за цього... О, це музика з пряток, ребята! Це що, намек на те, що скоро буде реран пряток? Оу, щит. What? Lesser Lord Kusanali? How did I not see anything just now? Бо ти ступід пусі. Oh no, they found me. Where should I go? Я не знаю, чи це правильно.
Я на шару тикаю. Where did she go? How did she disappear? Did we lose her? Hurry up and find her! Hey, where's your team here? Didn't we say to split up our search? Hurry, hurry! This place is... Вони так смішно прибіжали. Такі, ідіть. Yeah, isn't it one heck of a coincidence? О, Everybody's here. ідем What бити. on earth is going on? I suppose Будем бити that's all рожі. of you? Who are you? Did you set us up? What are you put? Phew, that was rough. I almost got caught. Ні, раніше будем. По зливам ЗПТ 3.3 писали, що є якийсь намек на прятки, по-моєму. Я щось таке пам'ятаю. Або в 3.3, або в 3.4. Десь там. Вот. Little brat? So you're not actually Lesser Lord? Just course. some colleagues. Think of this as a business competition or a personal grudge. Господі. Видадіть, будь ласка, це. Стефа, дякую. Крінж. After stepping into our traps, stop thinking of yourselves as hunters. Behave like the prey you are. An ambush? Ого, скільки їх. Possible. This is so... You've spent all your time hiding away in the academia. Це наша територія. Bitch. Що, опять катсцена? О, опять катсцена. Чи це не катсцена? Ні, це не катсцена. Блін. This is odd. У мене написано, що Стефа забанила. Стефашка банить РГ, ФЗ, К, ТВА. Це вона забанила. The academia has quieted down after the conclusion of the... Where are the guards? Why have I... Що таке? Ой, нема охорони. Бубочка. I called for the guards. Why did you come? My apologies. Right now, all Academia guards have entered the city to perform the ordered arrest. I thought you knew. Arrest? I have an ominous feeling. Що таке? Тебе ввели... О, коло пальця, Буба. Arrest Lesser Lord Kusanali, right? Lesser Lord Kusanali? You mean she has disappeared? Yes. I wouldn't dare make up Da, something da. like that. Right now, everyone is in a panic, and many are saying that... What happened? Just Lesser Lord Kusanali somehow escaped? Was it Alhaitham and his party that freed her? That's impossible. Of course. The Academia is heavily guarded today, and any order to release Lesser Lord Kus... What manner of trickery did they employ? Disappear? Wait. How was the arrest order distributed to the guards? It was issued by the Akasha earlier today. Only you have the authority to send messages like that, so I thought it was you. Let me check. Here. Lesser Lord Kusanali has escaped from the sanctuary. The Akasha indeed contains this information. And how did they bypass my permissions to issue this? Was it the report about the traveler that I'll... No. I specifically checked that knowledge capsule before entering it. Well, even if I figure it out now, it won't make any difference. Have you been to the sanctuary of Surasthana? Confirm. It may be a bit offensive to say this, but... Ага, сука. How can the information in the Akasha be inaccurate? What the Akasha decrees, if we have to confirm the information and knowledge from the Akasha, then how is that any different from us learning that information ourselves? Wouldn't Greater Lord... In the beginning, it was I who asked you to believe in the Akasha, to believe in the... No, Grand Sage. I'm merely confused because I believe... Stay here and see if there are any suspicious people around. Да-да, сходи в храм Сурастана. Yes, Grand Sage. Щас буде різня. Наверно, я не знаю. Lesser Lord Kusanali.
Kusanali has escaped from the sanctuary of Surasthana. Go to the... How can that be? Stop thinking about it. Stop. It must be a trick of theirs. As long as I personally can... Та тут вона, конечно, куда вона ділась? Вона реально пропала? That's impossible. There must be something wrong with my eyes. Что? Що за... What the fuck? What a comical sight as are. Так, я зараз на секунду відійду і вернуся до вас, добре? Щас, секундочку. Ой, господи. Все, я тут. Да, я відходив попісти, все правильно. Так. Once the Що такое Akasha has put обосратушки? certain thoughts into your head, even the you all can only see the world in your mind, the one you and precisely because of this, you disregarded Lesser Lord. She has been a wise and worthy Archon. Sino. Have you been The Akasha predicted that you would return to the Academia to confront me. No, you were blinded. Your faults stem from... I truly did not expect a proud person like you. People change, Azar. Admit it. Then tell... You want to buy time. This is the sanctuary of Surasthana. As for the investigation, I've at least confirmed that you are guilty of insurgency against the Archon. So what? Did you do all of this so I would plead guilty in front of you, General? No. I want you to... You once said that I had no standing to judge you. So now, how about judgment in the name of a god? Ебать. Охереть. Paimon hasn't heard any sounds outside for a while. Yeah, but aren't you scared that we might be locked up in here? Thinking about it, at least Paimon has you. О, він знову улыбається. Бубочка. When Paimon thinks of Nahida being imprisoned alone in the sanctuary. О, нас відкрили. Спасибо. Привет, Дех'я. Here comes your savior. Привет, my savior. О-хо-хо-хо. О-хо-хо-хо. Paimon just knew you would come to rescue us. You two really owe me some big thanks. I had to search through who knows how many guards to find the key here. It felt even more tired. Thanks a lot. Need Paimon to rub your shoulders? No, that's, I'll pass. What are you afraid of? Now isn't the time to talk about being Things in the city and on Sino's side are both going well. The Corps of 30 is in charge of the city's defenses, but we already talked to Asfand. They've been fed up with the sages bossing them around. As long as it doesn't break their employment contracts, they'll turn a blind eye. That's probably because you've been super great friends with them for a long time.
So The Grand Sage is in his custody. Even I know how terrible it is to Oh, fall into yeah. Sino's hands. Sino forced him to release Lesser Lord Kusanali. He has. So, hurry to the sanctuary of Suristhan. We should have already rescued our Archon. Archon. Honestly, I didn't expect our ragtag bunch. Alright, you two better go. I still have to clean up some messes in the city. Understood. See you around. Ух. Ух-ух-ух. Ух-ух-ух-ух. А, у мене мурашки. О, ми знову на вулицю. Окей. Все, ідемо в храм Сурастани. Я так розумію, що зараз буде фінал. Ой, поїхали. Це буде жопа. Це буде попка. Це така попка зараз буде. Боже, Камилашка! should I say it's nice to meet you? This is the first time we've met in real life. Before, we've only met in dreams, consciousness. Ну да. Thank you so much for coming to rescue me. But I hope during this time, I did some self-reflection. My sense of inferiority and yielding to the academia. Exactly! We're here because you're a good art. Thanks, you too. Вона така мила. Amazing. So this is how it feels to walk. It's like I just had an endlessly long dream. My concept of self has become so clear. But now doesn't seem to be the time to indulge in this feeling. Спасіння дерева Ірмінсуль. This is really embarrassing. You all just Я тебе умоляю, сонце, це для нас не в перший раз. Ми вже в четвертий раз, блядь, рятуємо цей світ. Все нормально. Okay. With you here, there's one more thing. And there is one more thing. What is it? For all the things the academia did to me, and for all the folly it committed in the name of wisdom. In the name of wisdom. Wow, that's the spirit. I understand now. So if you haven't even figured out how to be a caterpillar, how can you be a butterfly? Это истина. Да. Yes, true. That reminds me, we need to hurry and prevent the birth of that false god. False god. I need to make some preparations. Since I'm now free, first things first. I need to remove the restriction after that. I'll make some adjustments and revoke the sage's permissions. After all, the academia betrayed Greater Lord Rukkhadevata's trust. This might take some time. And if we don't stop the god creation plan in time... Ой. You might as well prepare for a fight. When we're done, we can take a walk. Якщо будеш робити відосик зі мною, то можеш його сама викласти, а можеш мені теж скинути, я собі на профіль закину. Буду дуже вдячний, дякую. Ой, бля. Все, це зараз буде така попка. Мені страшно. Так, наступного дня. Стоп, а яка година? Четверта? Четверта. А, треба зараз дочекатися четвертої? Ладно. Дочекаємося зараз четвертої. Все. Фух. How's it going, Nahida? А, там ще завод. Бля. Бля. I'm done with the parts that needed my involvement to complete. Although it's my first time working with the Akasha like this, its internal structure... Oh, also, this is for you. О! Цією штучкою ми будемо бити Скару. What's this little... It's a small device I put together just now. You can think you may not need it right now. Ну, якщо ви всі готові сидіти, без питань, я не проти. Просто мені здається, що всі вже так сильно хочуть крутити, ну, типу, робити крутки, що, ну, типу, знаєте, якось так. Окей, добре.
Такс. We're both small things that float. All the things that make Paimon special got copied. And Paimon appears with the Traveler from now on. Блін, знаєте що? Мені треба хоча б один відео зараз в TikTok залити. Це прям дуже важно. Так що, давайте поки що зробимо паузу. Просто алгоритми TikTok так працюють, і мені, на жаль, потрібно їм підчинятися. Так що ви мене вибачте. Я використаю 2 кліпа, які зробила Стефашка. Викинуло з заводу? Йо-моє. Блін, ти вже на заводі, капець. Я ще ні. Так, і мені треба другий відос. Так, щас. Ви поки що не спойлеріть мені, що там далі буде, ми все разом з вами обов'язково подивимося. Добре? Так, щас. Ща, матеріали. Загрузить. Стефа, а чо? Ні. У мене є купа тіктоків, там, де я кричу 300 секунд подряд, типа. Пішла нахуй, так що це норм. Ладно, я запущу поки що один. Все, дайте мені, будь ласка, пару хвилин. Я надіюсь, що не помрете від цього. Я ці відоси швидко роблю, так що... Щас будемо крутити. Кстати, ти ж... О, господи, Глеб, ти будеш крутити ще чи ні? І, кстати, Глеб, в тебе гарант 50 на 50 чи в тебе сотка? Поняв. Все, вона поняла. Так, обираємо трендовий колір. Я б, звісно, міг вам показати, що я роблю. Так, зберегти. Фух. Тихенько. Блін, тут така музика в цьому святилищі. Така умиротворяющая.
Все, я майже закінчу. Я розумію, що вам дуже-дуже хочеться вже і крутки, і додивитися сюжетку, але поміть мене правильно, мені це потрібно робити. 50 секунд. А, ну да. Ладно, пускай буде. Так, щас. Так, і не сріться там в чатіку, будь ласка. Не забуваємо, що у нас супер, все не напряжно і лайтово. Ок. Дякую. Я не хочу, щоб хтось з вас ругався. Всіх такі. О, чекайте, мені сказали випити водичку, я вип'ю водичку. О, Глеб, можеш, будь ласка, позначити всі завдання як виконані? О. Бібліотека Лізи, вітаю з 10 тисячами підписників. Ой, блін, всі кидають вирізки зі своїх... Ні, не з моїх стрімів, блін. Жалко. А, Стефа, я просто думав, що ти не знаєш, де це робиться, поэтому сорі. Я думав, що, ну, типу, Глеб просто вже це робив, знаєш, тому я подумав, що він би міг це зробити. Все, я знімаю шляпу. Ні, я зараз в процесі, зараз. Чекай, ти до мене на ви звертаєшся? Будь ласка, звертайся до мене на ти. Ми ж з вами тут всі друзі, ви чого? Ви мої пуфіки, как би, ок? А, блін, в мене нема... Ладно, я знімаю перед вами хед. Я обожнюю свою реакцію, господи. А яку шляпу? Я не понимаю. Я идиотка, все хорошо. Так, сейчас. Блін, другий відос буде довше, звісно, грузуєтеся, тому що він великий. На хвилину майже. Ну, зато він гарний. Ребята, дивіться. Я мастер, я просто лучший, господи. А, я угораю, девочки. А що там, реально ще супер багато, да? Я дуже хочу побитися з Карою, і тоді точно можна вже крутити, типу. Але я так розумію, що ми зі Скарою будемо битися аж через 100 років. Река Чурим. Ну, пипец. Все, є. Той другий запощу трошки пізніше.
Все, повертаємося. Все. Ну, я не скіпаю, так. It's alright, Paimon. It's only a flying device. But Літаюча безділушка. You're so good at comforting people, Nahida. А, ля криса. I was simply telling you what I feel to be the truth. I wasn't... Nahida, you're a natural at this. What you just said... О, які вони мілашки. Even though I'm the Archon and in control of myself again, you may have heard that an Archon's power is derived from their Я не так популярна. Блін, Сонце, ти таке популяріті. Алло, тебе любить буквально весь світ. Все хорошо. Ми тебе обожаємо. Ти просто найкращий. Ти просто сексі. Ну ладно, слово сексі для неї не підходить. Ти просто супер класна, неймовірна. Я беременна. Просто, отак. Ну да, я ж кажу, чуть-чуть не в ту сторону. Попахує педо. Я шучу. А, до речі, да, відос вже запостився. Подивіться, будь ласка, чи буде воно вам випадатися в реки. Я не знаю, як ви маєте це зробити, але подивіться. Так. Сраження мені нет равних. Ну, коротше, вона на нас все скинула. Спасибо. Все, побіжали. Так, він десь в попі, да? Він прям в храмі? Лол, окей. Окей. Ух. Блін, яку мені тіму взяти? Там треба якийсь конкретний елемент? Чи там не важно? Кстати, ми вже були на подібному заводі колись. The sages wanted to realize their god creation plan without being discovered. That's true. They were judging from the structure here. Може, які в неї очки гарні. Huge undertaking. The sages but this place doesn't look like it could have been constructed. The Fatui under the doctor sure didn't hold back. They provided a lot of technological. Ну да. Or else they wouldn't have been that generous. Is that it though? I've always felt that this doctor is different. Instead of being interested in the end product, the Fatui harbingers are all such weirdos. So, this Fatui that they're trying to turn, we had previously come into contact with his consciousness. One is the desire for a gnosis, since he was created to be the vessel for one. The other obsession is probably related to his past. Paimon knows that he was a prototype puppet for the Raiden Shogun before he became Raiden Shogun! That's why he wants a gnosis so badly. There's no way he'd willingly be a test subject. Now with that temper and ego, it sounds like you know the balladeer quite well. Пересекались пару раз, да. I see. Tell me more about him and what he's like. The more we know now, the better we can... Okay. So, let's defeat. I see. Alright, time to go. Окей, пішли. А чого нам не дають НАХІДою погратися? Я, кстати, її ще навіть не пробував. О, добрий день. Ми ж не будемо за нею битися, тому що вона боїться. Ой, вона не вміє. Ізі. Ви що, думаєте, ви зрівняєтесь з моїм Сяо? Я вас умоляю. З моїм Сяо ніхто не зрівняється. Це найсправжніший. Коротше, Архонт класний, вот, все. Він не адепт, він Архонт. Так, а тут є якісь сундучки, може ще щось. Вау! Виглядає, ого. Офігеть.
Let's go around and see if there's a way to fix it. О, ми будемо рухати штучки! Давайте рухати штучки! А як рухати штучки? Ідемо рухати штучки. Я хочу йти рухати штучки. І чо? А. А? А. А. It seems to have stopped. Let's continue. Ну все, я сів. Поїхали. Поїхали. Крінж. Where are we? Нам треба сюди? Нам треба сюди! І сюди! О, добрий день, stupid фатуї. Фатуї шматуї. Фатуї шматуї! Ти ще не дай, біц? Тепер дай. Давайте повернемо колесико. Так, а як його повернути? О, все, я поняв. Я поняв. Добре. Добре, добре, добре. Так. Нам треба следующую остановочку, да? О, нас чекає наша повозка. Ідіотка. Я тупа дура, господи, як можна було про... А... Чи я не туди пішов? Я кудись не туди пішов, да? Ладно. Ладно. О, сундук, девочки, там сундук. А як туди попасти? А, боже, я сліпа. Все, сліпая. О, господи. І то, що мені подсказки і підсказки дають, типа, куди йти. Я зачем? Everybody stand back! Into the wind. Die, bitch! Сундук. Я теж так думаю. Так, давайте рухаємо. Ще. Ще. О. Вони порухали. Так, куди нам? Ага, нам далі туди. Окей. Let's do that shit. The cart is stuck. Maybe there's something wrong with the tracks. Let's try adjusting the direction of the device to clear the tracks. О, да, нам треба так. Давай, машинка, я тебе чекаю. Уху. Я лучше заказу це зроблю, бо я зараз опять впаду. Як дебіл. А, все нормально. Я іспугався, що він мене не дочекається. Що, де скриня? Я щось, де скриню пропустив? Ну я до цієї скрині лечу. Чи мені не до цієї треба? О, hello, пірозастрільчик. Так, рухаємо ще одну. Єс! Ми майже все зробили, що нам треба. Єбать, тут вже два. Так, це має куди? Туди. Поняв. А це має... Сюди. Да, все дуже просто. Все супер просто. Все так просто, що навіть неможливо. Чи можливо? Я не знаю. Все, я не можу чекати. Боже, опять ви. Та ти що кажеш? Ти мене енд. Господи, ти моя зайка. Жалко, що ти помер. Clouds high, and winds come! Ладно, він щось інше сказав. Ну, не важливо. Він за один прыжок їх вбив. Ах ти ж криса, я не знав, що тут буде ще одна. Ляти піся. Здохни, мразь. Давай ще сундучок. Хоча б якісь сундуки за цього нового будуть, да? Все. Ми... Що, ні? А, все, поняв. Вот так.
Юху! Ой. Adventure team. I have failed. Я вбив Беннет. Ой. Беннет, сорі. Я не хотів. Ой, що? Я думаю, що ми готові до final round. Мені страшно, мені страшно. Та в нього не два папи, в нього всі папи. Ой, що? Коротше. Looking at its operational status, we must prepare for the worst. The god they... Oh no, what should we do? Are you Ну да, це буде nervous? крінж. You really want to know? Yes, I am. This is I feel not just nervous, but curious as well. Curious? Curious about our fate. To me, everything we perceive in this, and if it's a form of Understood. However, only fate is about that which. So to me, fate is the ultimate. No, that's also why I love observing humans and all the things that happen. And now, I will personally experience my own. Боже, яка вона мілашка. You by my side. Ah, so that's. Найкраща дівчинка, просто найкраща. Paimon thinks she understands what you're. Agreed. Okay, let's continue on. Вона чувствує його дихання. His aura from here. Understood. Ви готові? Щас буде крінж, щас буде треш, щас буде роз'єб, щас буде бомба, пушка. Фух. Все. Охуєть. Who would have thought the world would be so eager for my birth? I remember you, Booer, the god of wisdom, and standing beside you, the traveler. Is he all-knowing and powerful now, like Greater Lord Rukkhadevata? No, I can't feel the same kind of divinity I felt from the Greater Lord. It seems that the sages didn't get the chance to infuse the divine knowledge capsules into him. But even still, he has undoubtedly become a true god now. So we're too late? The Balladeer has already become a god? The Balladeer, a long bygone title. When my spirit ascended to divinity, I felt as if I had existed for the same number of epochs as heaven and earth. Looking back, the existence of what once called itself Kunikuzushi appears infinitely small and ugly. Мне страшно, я сейчас усусь. Сёкиноками! Ебать! This imposing aura. It really feels like a god. A body that capitalizes on the Balladeer's original construction as a mechanical puppet, with the Gnosis serving as a constant. How much effort and resources did the sages? From a purely technological perspective, it's a commendable achievement. And you sure are something. But I don't think he's reached the spiritual height of a god. Strife is engraved upon every god and every Gnosis brought forth into this world. Can you feel it? The exhilaration of such power. Nahidu wouldn't feel the same things as you. Do you not realize that you are interrupting a conversation between gods? Lowly creature, know your place. The strife engraved upon a Gnosis. You're talking about the Archon War. Tevat's current peace was not easily won. All those losses were meaningless, driven by the demands of the laws. There's no point in bringing it up again. Is that so? Yet this is a first. Encountering a god in this world who does not crave power.
Піздець. Ой, бля, ти так багато архонтів бачив, да? No wonder your own people have abandoned you, God of wisdom. Your judgment is as your existence, unsubstantiated. This is where everything ends, Booer, the God of wisdom. You should know that wisdom cannot solve every problem. Like now, where you're all... Come! To oblivion! Let us reenact a scene of the Archon War. Come and inaugurate my birth as a god. Боже, він хоче розпочати війну. Божечки. Божечки-кошечки, я в шо... Йоп твою мать! Йоп твою мать! Ми почали. Йоп твою... Що робити? Що робити? Я не знаю, що робити. Як його бити? Як тебе бити? А, тебе просто так бити можна? Ладно, хорошо. Що, собирайте енергетичні кубики? Збираємо кубики для цієї пусі. Все, я зібрав кубики. Що вона зробить? Що вона зробить? Кубики. По ручкам, б'єм по ручкам, дівчатки. У нього якось мало хп, ні? Ладно, мені може показатися. А, я можу щось... А, я можу заюзати якусь штучку. А що я заюзав? Я щось заюзав. Вона дала мені енергію чи що? Бля, тут всі елементи, ребята, тут всі елементи. Йоп твою мать. Я в ахері. Я не знаю, що тикати. Я просто не знаю, що тикати. Я в шоці, я не розумію. Все, я його вбив. Єба. Охереть. У мене аж голова кружиться. Бля. Я бачив стрім, я бачив зливи, але в реальності. Ну що, б'єм по ножкам? Come to Oblivion, блін. Чого ти повторюєш за своєю подружкою? А я що робити? Що, збирати ці штучки, що робити? Я нічого не розумію. Та ні, по ножкам бити це бред. Треба якісь оці штучки. Понятно. Йоп. Що ти хочеш зробити? Охереть. Не стукай! Як мені це збити? Так, мені... Ой, ні, відстань. Ніхай бебру. Та тут нема кубиків, мені нема що збирати. А, тут по сюжетці, напевно, да, так надо? Єба. Ах ти ж сучка. Ай, єбать. Це було больно, це було дуже больно. Нахіда. Нахідочка. Бубочка. This is supposed to be a battle between gods, yet you choose to hide behind a mortal. And now, you're acting like you'd sacrifice yourself for a human. Are you having fun proving a false sense of heroism to yourself, Booer? The data collection is almost complete. Do you even know how many times you've tried to take my gnosis from me? А? Це все ілюзія? Це все сон? Це все Сабзерус? Що це? Що відбувається? Я нічого не розумію. Я нічого не розумію. Да, це Сабзеро! Йоп твою мать! Did you know that in the effort to create you,
The people of Sumeru Охереть. were forced to live through the exact same number of Sub-Zerus festivals and Samsara cycles. The power of dreams. When did you use it on me? Охуеть. You can't even Пиздец. defeat me. Да, реально. What do you hope to achieve with this little trick? Come, traveler. Just like before. Allow me to awaken the memories in your dreams. Золота капсула. All that battle experience! It's more than that. Compile everyone's wisdom in the name of the Archon. That is the original function of the Akasha. Ебать. I've sent everything that happened just now to the people of Sumeru in the form of knowledge. I've asked them to help you find a way to defeat the false god. Я плачу. Ебать. Охуеть. Охуеть. Now, all of Sumeru's wisdom is at your disposal. Все, похуй на стрелки, блядь, я их все равно уже не спасу. Meaningless tricks won't save you. Це вже було, да? Ребята, це не катсцени, це якийсь... Це піпець. Це піпець. Це піпець. Це найкраща ОНОВА всіх часів, всіх ігор, просто всього. I'll leave this to you. Ну, спасибо, як обично. First sage of Brewer. Мудрець? Я мудрець? У мене зараз інфаркт, походу, схопить. 1,000 eons, mine to dominate. О, нарешті це справжня битва. Burn to oblivion. Kneel. Make yourself a room. Я знаю, що я маю збирати якісь штучки. Off we go. Adventure time. Зараз буква Т, все, я бачу. Та! Come to oblivion! Ёб твою налево. Яка музика, ребята! А, все, я поняв, як з цим працювати. Все. Reality is pain. Everyone hold hands. Solidify. Все, в нього завершилася ця штучка. Good riddance, cruel world. Що робити? I see everything. Я трошки не розумію, що робити, ну ладно. А, все, понял. Time to go. Все, я понял, як це працює. Охереть. А, там можна якось переміститися до нього? Типа вот так. Все, я понял. Я понял. Та да, реально. Ну це босс просто єбейший, ребята. Filthy humans.
Це пізда. Це просто пізда. О, серце Бога, ей! No! Wait! Please! Anything but the gnosis! That's mine! Don't even try! I'll never go back! Боже, як... Пиздец. We haven't yet found the answer to the most important mystery. Irminsul is still waiting to be saved. With the power of another gnosis, we may now finally understand the last memory of Greater Lord Rukkhadevata. Єбать, а вона не слишком жирна, блін? 2 серця Бога? Excuse me. That's right. This is the last memory of my predecessor. Тобто тебе самої, ну не важно. Ну це... Ох. This sure seems very different from what Paimon... Yes, that is our destination. But I didn't expect the remaining consciousness of Greater Lord... Forbidden knowledge? It seems... Да-да, ми все тобі розкажемо. Your inference seems logical enough. Паймон, як завжди. Forbidden knowledge once polluted the desert thousands of years ago, but was successfully repelled. Then, a second instance of forbidden knowledge pollution occurred during the... But I'm afraid it is much more serious this time. So, if we're in the remaining consciousness of Greater... Yes. It's very possible that she didn't completely eradicate forbidden knowledge, but the way that everyone, including me, has forgotten everything about forbidden knowledge... I'm just... sharing her pain. Did she fight to resist the forbidden knowledge pollution in such terrible... She even used her last remnant of lucid consciousness to leave a clue for us to follow. Мир забудет меня. Yes. Her words were distorted by but now we have a chance that we can cross the polluted consciousness until we found... And then... We'll let Greater Lord Rukkhadevata tell us that each of us need to be mindful of the state even with the Gnosis' protection. We must always keep... Okay. Don't worry, it should be easy enough for you to... Я... Бля, убить воды, разряжать обстановку. Вы не соответствуете требованиям, ну спасибо. Вау. Это затмение. Which symbolizes reason here. Its course is the direction our conscious... Wow! What are these? The monsters seem to have been affected by them. Let's light it up! Так, ну нам тут ніякі загрязнення чистити не потрібно, да, бо їх тут тупо нема. А я не знаю, з ними треба битися чи ні? А, пробігла? Ладно, тоді я теж пробіжу. Що я буду тратити на це свій час? Собаки. Блін, ну це ахірець, це... У мене мозок вибухає. Мені, кстати, ця вся штука нагадує чимось данж Сіньянь. Клас.
Нет, не падай, все хорошо. Follow the wind. Да, я теж хочу архіпелаг. Цей архіпелаг, який зараз був, він просто божественний був. Але може статися таке, що архіпелагу більше взагалі не буде. Ну, давайте їх поб'ємо, ладно. Хоча мені чомусь здається, що тут безконечні монстри. Або ні. Мене тупо викинули з лайнеру? Мене викинули з лайнеру. Как? Що це вообще було? Що за крінж? Охренеть. Мене викинуло з сраної лодки, блядь. Ладно. Я прийшов знову, щоб надрати вам задницю. Боже, скільки вас тут ще. Дайте мені ульту Сяо. This is order. Ладно, зачем? О, штурвал. Поїхали. We changed direction. Judging from the current route. Це жесть. We'll be arriving at our destination soon. How are you feeling? Are your minds still intact? Huh? But everything's... Hopefully there won't be any more interruptions. Are you saying you've never met Greater Lord? No. It seems that otherwise. I think she would have given me a little more guidance. Hey! You've done a great job, Nahida! Let's get out of this creepy place. Да, це crazy place, конечно. So, is this the place you were talking about? The base of Irminsul? Охуеть. Well, this is the place. We're here to find Greater Lord, but the one standing over there is that... She looks... Я вже плачу. Are you Greater Lord Rukkhadevata? Yes, that's me. Are you surprised by my appearance? Irminsul and the surrounding lands have been reproduced here as they were years ago. But this is just a realm of consciousness. We are manifestations of the same nature. Hence... We're... Because you are me, and I am you. Пиздец. You are me in the new samsara. The new samsara? As Greater Lord Rukkhadevata, I'm the avatar of Irminsul. And you are the purest branch snapped from Irminsul. Imagine it this way. Even if a tree dies, its branches will eventually take root and grow. I'm merely the remaining consciousness of Greater Lord Rukkhadevata. The real me has presumably died a long time ago.
Піздець. Judging from your appearance, I've probably been dead for 5, but you're finally here. My new self in the samsara. If this is true, then am I going to be a great archon like you someday? Though we share the same nature, our fates are bound to be different. All things have their own fate. When a branch grows into a mature tree, it won't be the same as the original tree. That's why fate is the ultimate knowledge, isn't it? Блять, у Райден теж, типа, дві дівчатки, одна попрощалася з другою. Тут то же саме. Ви що, здіваєтесь? Я, звісно, хотів би сказати, що другий раз не прокатить, але не прокатує, блін. Я на грані. That's a great insight. Yes, very good. It's also precisely why you won't become like me. Really? But perhaps you may become an even greater archon than I. I already see a determination in you that I didn't possess in my time. And the future, along with the blessings from your past experiences. Блін, сорі, якщо я шморгаю дуже голосно. Don't worry. The growth of wisdom is like that of a plant. You only need to wait quietly for the flower to bloom. Та я теж, знаєш, не мале дитя, але тут моє сердечко не кам'яне. Come to think of it, sages never had the faintest inkling of the meaning of wisdom. Thank you. Nothing makes me happier than discovering that the archon I always admired was in fact myself in another fate. Я якраз випив водичку. It's so nice to speak with you, Greater Lord Rukkhadevata. The feeling is mutual. Та це не сумний стрім. Він дуже милий просто. I've also looked forward to talking with you. Could you tell me why you wanted to create me? I see. You're everything that day. Even the sky itself changed into a color like this. At that time, the 7 were all summoned to the nation of Conria. Except I had to protect Irminsul. The disaster occurred together with the pollution of forbidden knowledge. At that very moment, with my consciousness connected to Irminsul, the pain started to torment my mind. By the time, had I not repelled the pollution of forbidden knowledge with King Deshret, thousands... So what exactly is forbidden knowledge? It's a kind of knowledge that doesn't belong to this world. And a form of truth that can't be understood. It came from the very bottom of the abyss. Even I could... The world is constantly rejecting it. If we allow forbidden knowledge to pollute Irminsul, I'm afraid the entirety of Tevat could fall apart. So, there's knowledge that even the God of Wisdom can't... At that time, I knew I couldn't repel the forbidden knowledge with my strength, which is why I created a device that compiled human wisdom. Akasha! And named it the Akasha. It's truly the world's most amazing invention. Thank you. For long, though it was selfish to do so, I borrowed people's dreams using the Akasha. Well, did it work? Thanks to the wisdom of the people of Sumeru, almost all the... But things didn't go as smoothly as I thought. And then I remembered that my consciousness was also connected with her from the very beginning. My existence had been polluted by the forbidden... Oh no! How could I've experienced that pain in your consciousness? Yes, but my feelings weren't in... Even if I died, my existence and everything related to me would continue to exist, and there's no way for me to eliminate myself. So, I took the purest branch of Irminsul as my incarnation, in the net, all in hopes that you would come here and remove me and my pollution from Irminsul forever. Wait, no, I can't. So you realize
realize what that implies. Боже, пиздец. Irminsul has all the knowledge and memories of this world. Removing me from Irminsul means... But... this is the only way to save Irminsul. People love you so much, and how can we just forget you like this? Is there really no other way? You're the god of wisdom, Boer. You should know that there is no other way. But this is so cruel. I don't want to forget you. No need to feel so sad, Boer. As someone who delights in wisdom, these are the words in their entirety. The answer you've been seeking all along. Let the world completely forget me. We all nestle under the great tree of wisdom, peering out to perceive the world. From the earth and from the rain, we perceive its wonders, until we become a white bird to perch atop a branch, and finally snap off the most important leaf. Once upon a time, I alone dreamed in this world. In my dreams, everybody would also dream after they fell asleep. Wild and wonderful thoughts would emerge from Всё, мене their нема. minds. Some tumbled to the ground, and others floated to the Стрелки sky, пішли в пизду. connecting all things in the world into one dazzling net. Among a plethora of worlds were numerous smaller worlds, all of fate, finding within the Пиздец. tapestry their brilliant glow. I gradually understood that these indescribable and constantly changing things are the most profound things in the world. Only they can completely repel the madness. Only dreams can awaken consciousness from the deepest darkness. Тобі щось не нравиться в наших сльозах, чи що? Пиздец. I'm the one who posed this question, yet also the one who sought a solution. Saving the world with the dreams of Що, the мінус people стрілочки, да? used to be my answer. Мінус все просто. And now, you've also found your own answer, and I shall return all the dreams to the people. О, Діарзада, боже. Я вже забув за нею. О, ми вилікували Елазар! Ура! Goodbye, people of Sumeru. May you be blessed tonight with the sweetest of dreams. I'm alright. We've just saved the world, right? So why am I crying? I don't know where this feeling inside of me is coming from just now. We used the power and we removed the remaining. Офігеть, всі забули, крім ГГ. Weren't you there just now? Афі, даже Паймон забула, вау. Так, блін, мені треба... Щас. Бля, все, не, все потекло, все пішло в жопу. Ладно, пофіг, потім розберусь. Ні, не будемо розказувати. Ой, what the fuck? Oh shit, what the hell? What the hell? Що, це ще не все? Та може хвати вже, ні? Алло. Пожалуйста, все. Я все. Я більше не можу. У мене нема ніяких сил більше. Так, ще секунду. Huh? That sound. Traveler, Paimon.
Все, більше плакати не буду, тому що все. I've been waiting here far too long. But finally, О, він стирить 2 серця Бога? all the precious Він time стирить I 2 серця wasted Бога, has да? Сразу, за finally секунду. paid off. Боже, який в нього голос сексі, я не можу. Офігеть. Блін, я вже розумію, що зараз буде за попа. What have you done? Just a type of sound wave that can quickly put defenseless people into a dream. As I expected, it doesn't have any effect. This is the only thing of interest I found among the sage's research. I thought I'd take it for a little. Don't worry. I know you would never forgive. I'm here to negotiate with you. Naturally, I won't do. Negotiate with me? I heard you had already left Sumeru. What? I left Sumeru, but I also stayed in Sumeru. Что? Even the god of wisdom is restricted by the habits of cognition. How disappointing. You mean there are many different versions of you in this world? An astute guess. Even the same individual will have different cognitions at different ages. A long time ago, I made a major decision in hopes of preserving all my perspectives of how I observed the world. Observation is the first step of any experiment, but observing the current world doesn't. So I saved segments of all my age. А, про це я знав, про це я That's all чув. there is to it. Indulge me. It's an insult to the very concept of life. Life inherently has many rules and restrictions, each with its own significance and reason to exist. They can't be... Good. Amazing. Indeed, it's difficult for humans to make peace with... Since you're in the academia, why wait until now to show up? Simple. Let me ask you this. Would any staff member It was my experiment. So why... The academia saw the plan to create a god as their ultimate... You really are crazy. If the experiment succeeded, you would have had a new god. Охереть. Would you still take the same stance? Would you still hold the same view of yourself? Ні, це Айкос. I'm first and foremost a scholar. These results should be left to the judgment of the hypothetical me confronted... As an individual, you don't have any sense of belonging. You seem to have... Oh no, I certainly have my own convictions. They just... All right, that's enough conversation for today. Колбочек із бором The полезних быстрее. experiment is over, and it's time to tidy up the Блін, Нахіда, біжи, біжи, Нахіда, claim просто... any useful Нахіда, уїби, блядь. For Уйди. example, the gnosis. Ну я ж казав, що він забере. Блін, а йому не зажирно сразу 2? Kusanali, you're an intelligent Archon. I'm sure you understand the disparity in our combat ability. Didn't you say you were here to negotiate with me? Somehow, it's starting to seem like you intend to take it by force now. Нахіда, уйди. I'm also a scholar. Your hypocrisy is built on absolute confidence. Нахіда, просто I уйди. understand your scheme, but... What if I were to destroy the Gnosis now and awaken the heavenly principles? Що? Awaken the heavenly principles? Блін, от лучше би ти це зробила. Можеш так зробити? Зроби. Унічтож, будь ласка, серце Бога. Do you think that's really possible? The heavenly principles have been silent for many years, but the Gnosis are symbols of their control over Tevat and all the laws. А, у мене ж голова заболіла, чекайте. Will the destruction of a Gnosis attract the attention of the heavenly principles? And if so, do you dare to gamble such a possibility? Gamble? How surprising. I thought you would show evidence or use rigorous reasoning to prove your point. Ага, охереть. The word gamble. Кстати, доктор, який у нас предвестник, він другий, да? Чи який? Бо я забув уже. Я не помню. Ой, господи. Ні, не другий. А ну, знатоки. Напишіть, будь ласка, який він, бо я вже забув. But this is a clever move.
You must have seen through me when I first captured your consciousness. Ні, перший точно той огромний чувак. As a scholar, I respect all possibilities. Номер 2, все понял. This has always been my principle and is an essential trait as an experimenter. Блін, ну... Я... Indeed, I can't ignore this possibility. This foreign gnosis will only lead to disaster if it stays in. But this electro-gnosis is the prize I obtained after defeating one of your fellow harbingers. Ну да. Now, as the one who initiated this cascade of events... Price? Interesting. What price І вона would you така, have me мору. pay? Я хочу мору. Дай мені, будь ласка, там, не знаю, 500 мільярдів море і все. How about erasing all your other segments? So this is how you wish to restrict me, the most threatening opponent of the Nation of Wisdom. Segments are extraordinarily difficult to make. They require extremely rare resources. Yes, how very interesting. Among all the versions of me, this segment... О, блін, мене навушники сіли. Щас, секунду, поміняю навушники. Блін, шкода, що в мене ще немає навушників, які я замовив. Офігеть, в мене навіть навушники не витримали такого стріму. Вони поки заряджаються. Ми коли будемо крутити, то я поверну нормальні навушники. Стрім іде 3 години. Щас, секунду, дівчатки. Я в цих наушниках як уродка, конечно, но... Що можу зробити? Так, зараз я вам поверну звук. Все, звук є. Боже, ще півгодини. О, чекайте. What did you see when you were imprisoned? You were observing me, and that's how you know I've long grown tired of their doubts. Like you said, it's difficult to make peace with yourself. Being as smart as you are, have you managed to do... I see. If you think all those versions of me are worth a gnosis, then deal. You sure didn't hesitate much. Is the relationship... I don't think there's any need to dwell on that. The surplus versions of me can be exchanged for... Besides, with my abilities, it's only a matter of time until I find better perspective. But what I'd like to know is... I can see your remaining honesty. Що? Кого його? Ладно. Так, що зараз буде? What a ridiculous decision! You can't be serious! How could I have been... Тут даже перекладу немає. You think this is the end? Wait, I'll have You'll make this moment count. You will regret this. Це умирають його... Я поняв. Well, have you confirmed that it's complete? Here. The future of Sumeru City will be in my hands alone. I hope there won't be any further gaps for you to exploit. It truly pains me that my academic achievements have never been appreciated in my homeland. Another chess piece. Да. What is your dendron... Don't be greedy, Harbinger of Snezhnaya. Harbinger of Snezhnaya. No, this is a different transaction. If you intend to... Besides, isn't it the Archon's duty to deliver what... Oh. Judging from your expression, you don't seem to find the idea very agreeable. Then let's think of it this way. Ну, пам'ятаєте, в мене ж стрім відключався, типу, сам відключився один раз. Може, типу, в нього таким чином показується. People exchanging knowledge with the God of Wisdom is the stuff of legends. Yet here you wish to exchange knowledge for the God of Wisdom's property. Arrogant as that is, it has piqued... Let me ask you,
Have you, in all your mighty knowledge, ever heard the rumor that the skies of Tevat are fake? Єба. Ми нарешті дійшли до цієї таємниці. Ого. Так, тепер треба дуже уважно слухати все, що він скаже. That's the secret hidden by Ermin's soul concerning the truth of this world. Все, крінж. Once I finish telling you about this, with negotiations, we've all gotten what we want. Кстати, покажіть, будь ласка, серце Дендро Архонта. Your arrogance may know no bounds, and convictions may mean nothing to you. But I'll still listen to what you have to say. Йопта. Це повна йопта. А, ще опять катсцена, чи що? Мудрейшая. Це, походу, рука Девата, да? А! Ля криси! Ей! Тобто нам просто вкинули, типа, супер ахереть шо? І все? Лол. I hate them all. Are you awake? Kali says it's time for breakfast. Come on, get up! Good morning! How are you feeling today? Good to hear. It looks like we've recovered pretty well. А, все поняв. Все поняв. Я спочатку не поняв, що сталося. Come on, traveler, let's go. О, господи, сюжетка закінчиться колись чи ні? Я вже сам крутити хочу. Колеї, привіт. Good morning. Looks like you're awake. Yep, yep. Hi. Hi there. I prepared some breakfast today. Pita. Nice to have you here. Well, now that I've recovered from Alizar, I'm feeling better. Точно, в неї ж немає Лазара. Боже, як хорошо. Блін, це насправді одна з найкласних, типу, штук. Oh, by the way, someone brought a letter for you after you went to sleep last night. No, Paimon wanted to read the letter with you after. Oh, it's from me. We're going to Закатіть, hold a піру, feast да-да-да. as heroes of Sumeru. Please be sure to attend. Ми почтені герої Сумеру. Ще одне звання, ребята, уже 4. Oh, I've also heard that you've become heroes here as well. Everyone's aware of... Anyway, let's go to the group. Oh, before you leave, be sure... Окей, предупредим. Тайнари. Good morning. How do you feel? We feel much better. How about you? I'm recovering well. Thanks for asking. О, милашка. You seem to be already... It's fine. I'm not that... The Elazar patients have recovered, as well as Hypatia. It seems once Irminsul started getting better... Yes, but there are still some... The withering is one example. Though it won't spread anymore, the existing zones won't just... By the way, we have some good news. Sino got it... This news is hardly new. Huh? You mean he was... He visited once, but he was afraid of disturbing you while you were resting. О, Probably милашка. already know all about the celebration. Celebration fee. Huh? But didn't Nilu say... Perhaps, or... Come to think of it, Sino doesn't... You and Kale are both Sino's close... Kala has taken over some of my tasks these days. I don't think she'll have time. You see, some VIP... Важные шишки. Well, technically speaking, they are former VIPs. The sages involved in recent incidents have begun their training in the video. Yes, he's a little weak, but he isn't injured. Lesser Lord Kusanali, in her boundless mercy, has decided to spare Azar and the other wrongdoers. Supposedly, they were ashamed when they learned that Lesser Lord Kusanali had defeated the Balladeer and saved Irminsul. They were shocked at first. As a result, work has increased for... That sounds really... There's nothing we can do. But that's another topic. Back... Ah, right! We're here to request... You've recovered. Погулять. You may go, but... Ура, мы отпросились погулять, ура. Так. Все, идем тусить.
Ой, господи. А, на великий базар, точно. Тю. Куда я телепортнувся, дебіл? Ну, да, я чуть-чуть постарше буду. О, яка краса. Ладно, нічого не змінилося, но, блін, пофіг. Well, there won't be any problems if the feast starts at that time. Mr. Zubair, I finished telling things up here. What? Is a Guests? simple reply Oh, it'll be fine. I was thinking the same thing. Hey, Nilu! Traveler, Paimon! We got your Paimon. letters. Here we are! You're the best. The other... Huh? Are we the... Yeah. I had someone deliver letters to all... Look, I get it. Sumeru is in an extremely important period. Nilu is Sumeru's #1 You have no idea. If you consider enjoying Nilu's dances having good taste, then almost because Paimon thinks everybody will love her performance. That's right. We all... Nilu is an absolute favorite among those of Master Zubair. Let's have a vote for the most outstanding audience members next... Nonsense. It is not for us to determine the... But indeed, we could try giving gifts to people with particular... Фотокамера. Good idea. I don't... There's always a lot going on at the... Yeah. And that's Traveler and Paimon? Could you help confirm if for some reason they didn't receive the... Yeah. We can also check out how I... When I wrote As for Sino, we've only... I'm not too sure about Ramon's whereabouts. As for Dunyarzad, I just hope she's Конечно, feeling стало better. краще, вона ж сексі. Got it. Let's go, Traveler. А, блін, тепер треба всіх чекнути, да? Ну йо-моє. Так, давайте скористаємося цим телепортиком. Це мені що, 4 треба перевірити? Hello. We haven't seen Al-Haytham anywhere. Да, давайте пошукаємо Аль-Хайтама. Let's ask that person. Аль-Хамам. Hey there. Have you seen Al-Haytham around? Yes, it seems Scribe Al-Haytham has gone to the House of Dane, but Okay. you're already the second group of people I've seen. Oh? Who else? Mr. Cave was just here asking about him. You wouldn't believe how... Don't tell me everyone's here looking for gossip about this. No way. Ah, I see. Sorry, I... Окей, всім пофіг. Всім пофіг. Всім пофіг. Пуфік, всім пуфік. Все, давайте. Ідемо в дом, де... Я надіюсь, що там будуть всі... Тю. Я щось не доподумав. Ой, що він скаже, що він стане главним мудрецом, да? Al-Haytham should be around А, here ні, мені somewhere, показалось. right? Чи ні, не показалось. О, не показалось! Тут його подружка? Ну, не подружка. Looks like he might not have time. Just put down that worthless book and tell me what happened in the academia. This is not just some worthless book. Do you have any... It doesn't matter. It's probably just another thing that you used your authority to Це get your Джун Лі hands плюс on anyway. ГГ. Точно. Put it aside. Oh, you sound surprised. Would I be here asking you if I knew? You're the scribe. Well, I almost became a sage. А. Huh? Oh, don't sound too surprised now. Кавер, You're the renowned Светочка, Kave, light Шахревара. of the Kasharawar. Besides, Why do I feel like... Ой, цей кавих, what ого. makes you say that? Maybe it's because you've never said anything good at... Yeah, well, I Боже, share який similar він, sentiments. офігеть. And anyone who knows you Боже, він as такий well as I- прикольний. You... See? Ми його побачимо десь, да, в 4.2. anything with you. You're ridiculous and arrogant at... It seems that you... Ha! What was your... Well, then you might as well move out. Are you threatening me? Ugh, and don't change the subject. You, a sage? What a joke.
The academia might as well just close tomorrow. Соситесь. Are they having a fight? Forget what's going on with the academia. Don't get me started. So, what great building did our... Like I need to tell you. Keep your... No, I think we deserve to know. Where... I was in the desert for a large project, but considering Haravatat's utter ignorance of architectural and... which is truly unfortunate, I can only pit... Hold on, wait a second. Well, while you were out fiddling around in the desert, many people came together. Ha! And... Look, all you really need to know is that Azar and all his accomplices have all been overthrown. Huh? What nonsense. It's no skin off my nose if you don't believe me. It's not like my... You know what? I'll ask around. I'm sure someone knows what's going on Да, here. да, окей. You're dead if I find out you're lying to Блін, в me. нього ще навіть рот не рухається. Капець. Так. Аль-Хайпам. Hey, Al-Haytham. Oh, it's you two. We're running some errands for Neelu. Letter? Neelu said she sent out a letter inviting... If she addressed the letter to Al-Haytham of the Academia, then the letter should have gone... I've been busy these days, so I haven't had time to check for any... Have you always been... Of course not. I'm only busy these days because several sages... Kainari told us they all went to train in the Avidia Forest. That is already the best possible ending for the likes of them. Ну да. Four Чё, ще of the трошки. six great sages were possessed by their desire for power and attempted to create a new god. In order to pull it... Yeah, you're right. Huh. Feels kind of strange to hear... Yes, at least that's how they're supposed to sound. It's said that when the Academia was first founded, the Dendro Archon herself established that numerous Darshans have sprung up and faded. Only the 6 Darshans attaching themselves to the 6th grade school. Now, the 6 Darshans are nearly synonymous with the 6 great schools. Among the 6 great sages, there is one central leader. Unfortunately, only the sages from Vahumana and Amorta remain now. So who's managing things in the other 4 schools now? Do they need... Yes. Normally, new sages... Oh, didn't you just say something about becoming a sage? If they pick you, then we'd have a huge connection in Sumeru. Yes, about that. The person in charge of personnel affairs nominated me to be the Grand Sage Великим in place of мудрецом. Azar and help Lesser Lord Kusanagi Я казав, manage блін, the чого ти Academia. відмовився? Зай. I'm not even interested in being one of the 6 great sages. Oh, all right. That's not my job either. I'm only responsible for handling important affairs within the Academia before the new sages take off. And the first thing... By the way... Do we look like friends? No. His name is Kaveh, my roommate. You could say he's the rep, which is exactly why he always has... So everything that's happened recently must be a huge change for the people of... Such is the work of the Academia Scribe. Well, anyway, no matter how busy you are, since... Alright. О, він улыбнувся, він посміхнувся. О, ідемо в Порт Ормос. Ідемо за Дехією, да? А, Дехія і Ракхам, напевно, да? Тут вдвоєм буде. Так, де моя Дехі, де мій Ракхам? Who is there? Дехія, where are you? О! Дун'ярза... Я ніколи не вимовлю її ім'я. It's been a while. How are you doing? Боже, яка вона щаслива! Значить, тут має бути десь Дехія. Doing well. I can go as far as saying, I don't know if you've heard, but Alazar has completely disappeared, and all the patients have recovered. You kidding? Knowing them and the connections they've got, I'm sure they've heard about it. That's right. My lady is feeling better. Why do you still call me that, Dia?
I guess I'm just used to call. Resignation? Yeah, I might start losing my edge if I keep being a bodyguard for the Homayanis. You know that my parents and I are fond of you, and that we appreciate you. I'm not a woman that's easily persuaded. When I took this job, I'd already decided that I'd quit as soon as you'd recovered. So what are you gonna do now if you're not... I want to take a risky job and put... Ай, обожаю. I know. If I hadn't joined in that plan with you, I guess I still get fired up by that feeling of going all out in a fight. Life is short, and I'm happy that I got to be a part of that operation. But the whole thing also made me realize that there are still many... Well, I remember a friend had someone... You mean I'll hate them? I didn't expect him to... We just came from talking with Al-Haytham at the academia. Did he tell you that he suggested that I come... What? Що? I heard that Azar and his cronies fell from power. Whoa. Hyman can't see you being anything other than a mercenary. Да уж, Дехі учена, це, конечно, странно. Me neither. Forget about it. I'll hate them probably just like the way I worked and knew I'm good in a fight. But you know, if you take him up on the offer, because you're super amazing. The Matra have all the talent they need as long as... In fact, I chose this job from the very... Even if being a mercenary means facing all... A lion has to return to the wilds. I don't want to see you... I'm glad to hear you say that. Come on, no need for the sad face. It's not like we'll never meet again. Once the whole Dendro Archon thing is settled, everything in Sumeru will take a turn. But a peaceful society will probably Та як mean всі, less господі, demand всі for хочуть Дехю. mercenaries like me. Before Я не знаю, чи я буду її вибивати, звісно, коли вона вийде, але може буду. Well, no, not yet at least. So, have you been in Port Ormo? Oh, did Nilu... She heard that you were seen in Port Ormo. Huh. It was probably sent to the inn that we're... My lady has been very energetic lately and keeps taking me on hikes. Right, and we tend to leave quite early in the morning, so... So what it really sounds like... Я то саме казав про лучників. Тігнарі, Венті, Сара. I bet the letter's at the reception desk. No wonder there wasn't a reply. You never received the letter. Sorry to make you two come on. It must be something important for Nilu. Yes, she said they were preparing a victory feast in the Grand... Great! I'll be... Count me in too. But is there some sort of dress... Of course. Since it's being organized by Nilu, I don't think she'll be too picky. All right, then... The feast will be held in 2 days. Sure. Thank you so much for... Па-па-па-па. By the way... The General Mahamatra always comes and goes without... Oh. But last time we met, he mentioned that he had something... О, йде в деревню Аару. Your guess is as good as Я думаю, що він там же буде. I only don't mention it. Так, я зараз повернусь, бо... Я знову хочу. Сорі, я швидко. Все, я тут. Все, біжимо забирати Рахаму і Цейвота. І Сайну. Все, вже наближаються наші крутки. Ще чуть-чуть. Ще трішечки. Я надіюсь, що ще трішечки. Будь ласка, скажіть мені, що ще трішечки. Сайну прив. It's been a while since we last visited. Ah, there's Sino. Сайну прив. What brings you here? We recovered well, and Tanari agreed
to let. It seems Gandharvaville's medical chief. And Tainari? That's good to hear. Yeah, you're the one who brought us to him when we lost. You're welcome. Tainari has excellent medical skills. But why are you just standing? I'm meeting some people. Oh. I've already talked with Candace and the village chief. But you know one of the. Oh, by King Deshret's blessing, my friend suddenly appears in the desert. Don't tell me you. Come on. Sitaria. You know me? Oh, well, Don't worry, these are our friends. No need to be. Вона все забула? I see. А, точно. Все, я згадав, хто це, все. Я подумав про іншу човіху. I'm doing well. Many good things. Same here. Really, I feel that my whole. Це та, з якою ми говорили через НАХІДу, через... Коротше, в сознання проникало, все, я згадав. Alright, well, I suppose I've decided to leave the. Ага, покинула It's КД. not that I've given up. I will no longer pursue research. I plan to leave the academia. Викладати буде клас. We turn to support education here. She can't teach everyone on her own, but there are many of us Eremites all over Sumeru. Yes. It's my hope that the Eremites can help me select a group of smart people. That is the true meaning of education. And the people of King Deshret suffer from sandstorms, exile. The stars have always guided caravans. Thieves, soldiers, and travelers. Oh, please. Where's all of this coming from? You deserve these compliments. Mercenaries are accustomed to Sataria's idea will bring much good to many. At first, I feared it was destined to fail. As you know, all knowledge is under their surveillance and control, and very few desert dwellers are as lucky as me. But what I heard at that time has been haunting my heart. As if there were. Sataria, you tread a treacherous path. Sataria, why haven't you gone home? Miss. These words sparked something in me. And I knew that I gathered up the courage to approach the Grand Sage, only to find that he was no longer at. Azar has received much needed punishment. Though, if you. Lord Sino helped me obtain permission to leave the academia Lord for the Sino. desert, and accompanied me here to discuss collaboration. My plan was able to go smoothly thanks. You're all doing so. Aside from that, Lesser Lord Kusanali has allocated many resources to support and develop the desert. I applied for a few batches of educational materials from the academia and sent them to That's exactly what the people here need. Apart from this, the academia is also recruiting scholars that are willing to teach in the desert. We must be persistent about this. Окей. This is the first time in hundreds. Кстати, тут теж така штука, як була в Інадзумі, типа дві частинки країни, які між собою ворогують, але в ітогові типа все буде ок. I hope people with wisdom like that priest will rise again among the desert dwellers. Enough about us. No, not at all. Neela wanted to write to everyone, but she wasn't sure where the letters should be. A celebration feast will be held in 2 days at the feast will also be although, judging from your appearance, Celebration? It's the first I've heard of it. Of course. Tainari was right. This feast is for you. It's rare to see that kind of expression from Lord. No, not really. Конечно, приеду, блин, куда ты денешься? I'm afraid I won't be able to join the messages. I'm sorry for how I treated you before. But now I understand the beauty of your dance. You and the art you symbolize are not only. Ні, все, я більше не плачу, все, хвати. Просто дуже гарне послання. Got it. Все, ми всіх зібрали, ура. Все, йдемо сразу в базар. В базар. Так, підемо через цей. Ламбада, ми танцюємо. Там просто слово ламбада було і мене понесло. Може, я спочатку подумав, що я не туди йду, все нормально. Нілу прив, я вже всіх зібрав. Так. Давайте отак. Все, ще трішечки. Зараз буде праздник, а потім в храм надо. Навірно, ми щось. Ми напевно маємо поговорити з НАХІДою, щоб вона нас відправила в Фонтейн, типа.
Навірно, я не знаю. Або нам скажуть іти в Натлан, і ми такі, що? А, блядь. Я проїбався. Все. Great Bazaar. Дивіться, як тут все мило. Everybody's already here. Looks like we're the last ones to arrive. I'm here. Ah, there you are. Well, look who finally decided to show up. Ну, сорі. You look like you came here immediately after finishing up some work. But we're not late, are we? I propose that the last one who arrived... Nah, there won't be any speeches to... Oh, really? Come join us over here. Let's share some great food and drink. Everything looks quite... Wow. Paimon can't wait. Traveler, just look at all the delicious food here. Боже, чиста реакція Ітера на Паймон завжди. Whoa, it's so delicious. The food was specially prepared for you by everyone in the Grand Bazaar. And we have gifts that were sent by the resident. Everyone that came said that you saved. Ah, feels kind of nice to be seen as a hero. Being a bodyguard is also a hero's job. My lady sure has a way with words. And I'm Боже, happy які вони to всі meet милі, я не everyone that витримую. participated in the great plan. Don't mention it. Come to think of it, we've really done something impressive. We owe it to our abilities. Really? Why do I remember everybody thinking that luck was against? That's how I remember it. It's luck that brought us together, and it was luck that let us form a team. Then, it took even moreover, judging from the results. Yeah. Everyone gave it their all when it was almost like a performance. Everyone played their part. And thanks to everyone's efforts. So, would you say we're good actors too? Класно, у нас величезна It's such a професія. blessing that Lesser Lord Kusanali was able to return to power at the Academia. Yes, even after being abandoned and neglected so many times. Lesser Lord Kusanali once used all her power in a great disaster, which resulted in her losing all her wisdom, and this should be something everybody should remember. You look surprised. Точно, в нього ж справжні спогади. No, everything you... That's good. Something wrong? Yeah, what's with that face? Even if those two giants of the Academia are here, I still have to say it. Those sages really have some nerve. 500 years ago, Lesser Lord Kusanali used all... Ну да. If you bite the Боже, hand як that сумно. feeds you, don't act surprised when it turns... Perhaps I shouldn't say this, but their treatment of Lesser Lord Kusanali calls for... You could simply tell Lesser Lord Kusanali that you wish to have Azar and his accomplices severely punished. I respect our deity's decision, and won't... While we're on this topic, why did it... Are you trying to say that I'm fit to be a sage? Not at all. But every person handling the selection process has said that you are the most... Why? Because he dethroned Azar from power? Could you try to put it another way? But seriously though, I always wondered if you... I did have my own motive, but it had... If the rules of our nation were suddenly cast by the wayside, then it wouldn't be law... By that, you mean your life working as the academic... Precisely. Wait, so that's the only reason why you joined us? It's reason enough. You've certainly got... You flatter me. All right then. How about you? You've all... That's right. Will you be happy? It's not about being happy. Even so, keep your spirits up and try to be happy, okay? Улыбнись, Thank Сайна. you. Сайна, міг би улыбнутись, сучка. Ой, да ладно, з усіма ще й поговорити треба. My lady, the grilled meat over there? Yes, I also tried some... What an amazing place to relax. You said it. Oh,
Look who else is here. Hello. Oh, I'm so happy Nilu invited everybody. Hey, less of that Та polite точно є. chit-chat and more eating and drinking. Блін, я думав, що стрім буде максимум 3 години, але не 4. I seldom participate in such lively gatherings. No. The Grand Bazaar is lively because the people here feel happiness. That happiness is an emotion that'll be forever I seem to have taken both key. Запасний ключ. Ох, уж це аль-хейтам. The atmosphere here is good. And everything is... Yeah, I don't often come to such... I have a lot to handle these days. There's always next... Ми друзі. Він точно, він знаєте, він якась типа доросла версія Рейзора. Нілу, привіт. There you are, traveler. Це ж круто. Я втомився, але мені дуже-дуже цікаво. Well, how is it? Are you enjoying the feast today? If there's anything you're unhappy with, just let me know. That is the first time I've ever... You see, Я поняв. every guest here is quite Сонце, ну тобі треба extraordinary. відпочивати теж. It's unbelievable that we've got everyone together here. Oh, make sure you live it up tonight. I'm honored to have her think of me this way. I can't explain why, but... О, як мило. Нічого страшного. Ти все то точно побачиш сама. Коли будеш проходити сюжетку. What's wrong? Your head is starting to droop. Що, опять спиш? Hey, you can't just fall asleep here. I'm Боже, я чисто delicious ітер. for you to eat. You wake up, of course. Just wait here. О, Пайван, пока. Нахіда, ідеш сюди? Нахід, давай поговоримо. Нахіда. Нахідка? Нахідка, де ти? Нахідулька? О, час... Час зупинився? It's me. Я казав. Привіт, Нахіда. Нахіда. You may blame me for being a bit too self-indulgent. The connection between us is amazing. It's like I heard there's an amazing celebration feast today at the Grand Bazaar. Lately, I've been so busy dealing with all the fallout from... Although you've already helped me with a lot. Please say thank you to everyone for me. But if I just show up all of a sudden, what if I end up scaring them and ruining this wonderful... Okay. О, як мило. Це хорошо, відпочивай. Yes, I have. Вот піська. You said I should go thank everyone as myself, right? So... I've decided to borrow your body for the time being. Please don't blame me. Вот Laura піська. also climbs up to the fence to get close. Ну ти маленька піська. Так, це ще одна катсцена? Ні, не катсцена. Everyone. Are you awake now? Paimon was just about to bring you the food. It's me. Huh? That voice. Hold up, what's I didn't expect to have a conversation with the consciousness of Lesser Lord Kusanali in the Grand... No, of course not. Are you Lesser Lord Kusanali? Підтримую Стефу. Hello, Nilu. You know who I am? Yes. I already know every one of you. Lesser Lord Kusanali? Боже, як було. Ще. Ні. Нельзя, все, хватит. Thank you so much for rescuing me. Even if that meant placing your own safety in peril. And without you, without any of you, had you not helped me to resolve the crisis, people refer to you as the heroes who managed to rescue a god. I'm quite fond. Please, allow me to present to you my most... Lesser Lord Kusanali, you have done so much for Sumeru. Dinyerzad,
The suffering you endured during your illness is also proof of you being with me. Все, та хвати говорити такі речі, блін, я не можу стримуватись, о, господи. This is how the relationship between the Academia and Dendro Archon should be. You're an Archon, but you act so humble. I'm honored to have been able to take part in this plan. Thank you, all of you. Thank you so much. Yeah. Ай, господи. Боже, як мило. Воно завершиться колись чи ні? Are you awake? Did you rest well? After Nahido left, you ate a lot of food. You've become a glutton. That just means you still have a lot. All right, since you're awake now, she should be in the academia right about. О, все. О, ми зараз. О! Це ми завжди робимо, да? В кінці кожної сюжетки якоїсь країни. Ідемо до Архонта і пиздимо з ним про нашу сестру. Ну, звісно, вона 100% нічого не скаже. Понятно, да? Скаже 300 непонятних слів, 400 непонятних фактів. І ми такі. Прикольно. А ти про що? Про що говориш? Що? Не знаєш що? Коротше, я поняв. Ми йдемо до Аранар. Боже, як тут гарно, піздець. Нахіда. Hello, girl. Нахіда, привіт. Hello, traveler, and what a fantastic night. I'm still immersed in all the happiness and joy. So are we. And that's why we're... Is there anything you want to know? Of course. 300 тисяч. Йоп, твою мать. В моєму следующем пункті назначення. Це буде останнім. Давайте. After recent events, the Akasha can no longer function as it used. I've given it some thought. But this is definitely not a bad thing. The Akasha's centralized administration of knowledge has always restrained people's curiosity and curtailed the number of paths available to them. Although people may initially feel a little uncomfortable with the loss of the Akasha, they will soon understand that. And as for the future of Sumeru, the former sages have received their punishment, but the new sages have yet to be so. I hope that the new 6 great sages will be more focused on academics. The other big issue is the people of King Deshret. I've already taken some measures to address this. It will take some time to rebuild everything. Це круто. Вона молодець. Так, скажи мені, що когда я заснул. What happened after? Not exactly. The top-ranked Fatui Harbingers, up to number 3, possess вот що ви так написали. Я понял. Вот звідки у вас ця інфа. However, in spite of the bad situation, I'm sure you remember the entity that changed your fate. In fact, the Heavenly Principles has been quiet since the Conria disaster. Так це вона хранитель небесного порядка? I use this point as leverage against the Doctor. I told him that the Heavenly Principles may be awakened. I assumed that the Heavenly Principles wouldn't just stand by. And as for the exchange served as both punishment for the Doctor as well. Так, сказители. He's still in a coma. I've hidden him. I know you have many misgivings about him, but as someone who had become a god, he has retained a number of very useful. Don't worry, I'll keep an eye on him and make sure he doesn't do any evil. Ну да, невідома богиня, я про це. In addition, there are still some mysteries left in him. His future will be determined. Understood. Ах, ну що, я готовий. Поїхали. Is that where you're headed next? Fontaine, the nation of justice? Justice. As far as I know, that nation operates in the judicial system. Does their Archon personally judge people? No, there's a Chief Justice in Fontaine.
Generally Focalors. speaking, the Ого. Hydra Archon, Focalor, won't preside over Focalor? individual trials. However, even then, Focalor will still make herself present at just about every as Archon. Дуже цікаво. She still reserves the right to influence the final Anyway, let's just say she's got, a very... Що, все? Are you sure? Isn't there something else you haven't asked about yet? Huh? You mean about your sister? Я не хочу знати. Я боюсь. Сейчас вона, блін, я сейчас здохну. Так, все, я сейчас здохну, все, блядь. Бля, я сейчас умру. Ладно, все, поїхали. While you were resting at Gandharvaville, I took some time to perform an Irminsul search for information on your... Yeah! Isn't Irminsul a repository for all the information and memories of Teyvat? This is true in your case. However... Ну, то, що вона 500 років назад тусила, типа, це понятно, це знаю. There must be something different about your sister. Because, as it turns out... What? There is only one possible explanation. She belongs to this world. Ні, вона не з Тейвату. Просто ніхто не знає правди. But nothing about this makes any sense. Wasn't this your first trip to Teyvat? According to the records I was able to access, after the Conria disaster, she began her journey through the but just as her journey was about to reach its conclusion, the Irminsul records on her suddenly become fuzzy. What do you mean, fuzzy? Did something happen to her? All I know for sure is that somebody, for reasons only they and whoever it is, Наприклад, бездня. if they can do that. But even that wouldn't explain how she somehow comes from this world. Невідома богиня, її викинули 500 років раніше, і все. І всі подумали, що вона з Тейвату. Something else I noticed was that according to these records, the Fae have Сошедших? not classified your sibling as one of the descendants. What's a descender? Look, I'm sure you must be curious about the information I received from A very important part of the intel was about this world's descenders. External beings, ones that don't belong to this world. Traveler, you are Teyvat's 4th descender. Я нічого не розумію зараз. Ще, мені треба секунду. Ладно. Huh? So the Vatui count 3 other descenders before the Traveler, and his sister isn't even one of them? Я нічого не розумію. That's right. My current hypothesis is that the first descender was likely what we... As for the other descenders, I still... Ми хотіли знати ще. And yet, even knowing all this, I'm sure you must still have a lot of unanswered questions. I must have many questions in my heart as well. I will need some time to go through each one, and soon you'll also begin your journey. I'm very interested in your future. It's a journey that can't be observed or recorded by this world. If fate is the ultimate knowledge, then your future. Окей, а тоді вступна сцена, це що? Це просто... Чи це концовка? Ні, це не може бути концовкою. Тоді що це? Зачем? Ні, якщо це концовка. Але він пам'ятає про це, чи він про це не пам'ятає, чекайте. Це правда, да. Стосовно того, що вона перший корисний по інфі Архон, це 100%. Ну, блять, вона богиня мудрості, хоч щось вона мало сказати. Так, я не розумію. А що означає перша сцена? Це початок їх чи кінець?
Ну, як хорошо, якщо це початок, вона, по ідеї, мала викинути його сестру на 500 років, типа, раніше, ніж його. Але, значить, вони ізначально не були з сестрою і братом. Але вони все одно оба з іншого світу. Як вона може бути з Тейвату? Нічого не... Типа, вона подорожувала з ним, вона була з Тейвату, але вона йому про це не сказала? Чи що? Я нічого не розумію. Я взагалі нічого не розумію. Я нічого не викупаю. Вообще. Я не розумію вообще. Тобто, коли вони зустріли невідому богиню, ну, типа Асмодей, то виходить, що вона була, типа, тейватська подружка. А, і вот чого невідома богиня забрала тейватську подружку. Ну, або чувака, да? Ми ж там вибираємо. Ёпта. Я нічого, я вообще ніхера не понимаю. Ладно. I'm sure glad the pleasure is all mine. Alright, that's enough talk for this. Та то, що вони пов'язані, це інфосотка. О, у нас нова штучка. Ура! Нова штучка від Архонта. Хі-хі-хі. Тепер у нас їх уже 3. Ну, це не в счет. Все, зараз будуть крутки. Так, будь ласка. Все, зараз будуть крутки. Так, я досі ще ніхіра не викупаю. Так, в мене починає опять серце битися. Блін, єдине, що трошки сумно, що це кінець сюжетки з архонтами, але ладно. Ще рік чекати. Щас мене аж трясе. Хорошо. Кстати, ми, напевно, тут і будемо крутити з вами. Ми ж, ну, я ж хочу НАХІДу вибити, правильно? Все. Я типа НАХІДа. Це НАХІДа. Так. Ладно. Ребята, давайте зараз поки що міні-пауза, щоб всі, хто захоче, приєдналися до нас. Я нагадаю, як це взагалі у нас відбувається. Ну, ви, ті, хто не крутить зі мною круточки, то ви будете, відповідно, у мене на стрімі, будете це все бачити і так далі. Ті, хто хоче зі мною крутити і отримати якогось персонажа, то, будь ласка, переходьте в Discord-сервер таємниці Тейвату в таверну. Я вас туди трошки пізніше зараз теж зайду. Відповідно, там ми будемо разом всі крутити, типа, дивитися. Я буду включати, точніше, ребята будуть включати пряму трансляцію, і ми будемо дивитися на те, як вони крутять. Вот. І, будь ласка, напишіть в спамірці і в телеграм-каналі, що ми зараз будемо крутити. В телеграм-каналі, Бодя, будь ласка, напиши постом. Типа, не в коментарях, щоб люди побачили. Я розумію, що вже пізно, скоріше за все, всі вже сплять. Але якщо комусь захочеться подивитися, ми маємо дати їм, да, якби, можливість. Вот. Так що я почекаю буквально 5 хвилиночок, я трошки передохну, тому що 4 години вести стрім — це досить важко. І плюс такий стрім, тут в мене досі мозок вирубається просто, я вообще нічого не, я не розумію, вообще не викупаю нічого. Супер ніхера не викупаю. Типа, просто... Це такий розрив. Я думав, що після Інадзуми я не знав, які вони могли висоти, типа, підняти. Але вони змогли. Вони змогли прям піпець. Для мене тепер сюжетки Інадзуми це ніщо. Ну реально, типу, тут такий рівень, що це просто жесть. Поэтому, да. Я поки переключу навушнички, бо вони вже мали підзарядитися. Ой, сорі. Я случайно переключився. І, будь ласка, ребята, щас, я думаю, як це краще зробити. Якщо хочете, можете робити кліпи, як ми будемо крутити. Типа... Ну, чекайте, я отак зроблю, щоб там ніхто не станав. Чи робіть, може, кліпи, чи може робіть щось в такому форматі. Вот, ну, якщо захочете, в принципі, це не обов'язково. Так, щас навушнички підключаться.
Вот. Сейчас підключу навушнички. Бо з цими навушниками все ж таки краще. Girl. Йопт. У мене досі руки трясуться. Щось вони підключитися не можуть. Ладно. Ладно. Зараз ми вас підключимо по новій. Щось в мене є така херня з цими навушниками. Щас. Що, зламалися чи що? Ну, знову з ними якась залупа. Зараз буквально ще пару хвилиночок. Щось вони не хочуть. Цей вот. Ладно, прийдеться з великими. Що поробиш? Тільки не розумію, що з ним. Блін, можна мені лайфхак, як розібратися з цими странними навушниками? Пожалуйста. Бо вони, типу, не хочуть перейти в режим пошуку. Залагали чи що? О, тепер вроді є. А, чи може це через те, що вони заряджаються? Я їх зламав, походу. Ладно. Пофіг. Ставлю їх на зарядку, коротше, пускай собі заряджається. Ладно, будемо з великими. Блін, коли вже мої навушники приїдуть? Так, щас. Повертаю навушнички. Так. Все. Сейчас я трошки змістився. Вот так. Угу. Так, сейчас в мене. А, все, звук є. У вас звук музики теж є, да? Добре. Так, ну я думаю, що всі, хто хотів, вже приєдналися до нас. Так що давайте, я думаю, що не будемо відтягувати цей моментик. Все, переходимо всі. Я переходжу в цю. Так, щас, я тільки нічого не чую, секундочку, мені треба переключити. Бла-бла, бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла. Блять, output. Навушники, спасибо. А ну скажіть щось, хтось. Алло. Угу, все, чую, спасибо. Так, я надію, що у вас теж буде норм чути на стрімі. Ну, ладно, будемо дивитися вже в результаті. Окей, я буду крутити останнім, як зазвичай. Нас буває. Так що крутити будуть інші, хто є зараз у нас тут в Діскорді. Так, хто у нас перший? Давай я. Коль я вже увімкнув стрім. Ага, все, бачу. Так, все, там демка працює. Да, все видно. Так, я, як зазвичай, на ручках свого улюбленого архонта буду викручувати свого другого улюбленого архонта на аккаунті новоіспеченого 59-го рангу. Ай, блядь. Так, я йобнув пальці. Там все, всі приєдналися, хто хотів. Начебто, да. Все, пішли.
Тут 100% гарант на неї. Угу. Ну, типу. Угу. Хто? Ладно, скіпати не будемо. Ну да, розтягнемо удовольствие. Так давно не крутив. Меч колокол. Да. Sounds like a cringe. Неділю кава ще то. Ну да, сорі. Ну да. Ні, ну чо, Доріж зараз через нього можна грати ним, да? Угу, якої в мене нема. Ну, блін, я тебе розумію. О, може зараз буде ця? Єдине, що Беннет. мені може не вистачити тут до гаранта, тому що тут 72 наче крутки, чи 72. Да, 72 там було. Угу. Да, от, тут відкручено 0, тому може так статися, що не буде. Ну нічого, вдруг повезе. Тут більше розрахунок на те, що не буде хард-гаранту. У мене, кстати, та сама ситуація. Типу, у мене є 70 круток. Беннет! Шикарно! Ага. У мене то саме, типу, у мене, ну, ще 83 до гаранту, а в мене 70 там круток, щось таке. Ага. Та... Нахіда, добрий день, може ти залетиш до нас на біток? Зай. Я для кого, блядь, мейк робив? Алло. У мене ще, блін, на моєму основному аці вже 170 круток відкручено. Ну, верніше, 20 відкручено і 150 є. Я на 1.3.3 до тебе прийду за це 2 райден. Я теж буду йти за райден. Меч Фавоня, єс! А мені цікаво, хоч, ну, типу, 2 фіолки буде, ні. Так було вже, Ноель і Беннет. Причому 2 з банера. Та блін, Нахіда, алло, добрий день. Хвати спати. Ну да. Задрала. Є, ще один Беннет. Це вже, Я не знаю, це 7, да? скільки у неї Беннет, типу, це що. А вона написала, що вже це 6. Ну, було, типу, до цього. Ну, це вже типу, це 7, походу. Типу, так Анстон не 5, не 6 сама активує. Ну да. О, да, оце клас! О, церемоніалка, супер. У неї одна R5 і одна R2, ось це буде R3 тепер. Шикар. Блін, багато церемоніалок не буває. Да, все, в неї постійний Беннет. Давай, зараз буде. Та блять. Я сьогодні золоту, судячи на сьогодні, не побачив. Ну піздец, ну що є? Нахіда. Ну, ще не покрутимо, там стандартно ще трошки є. Нахіда, йди до нас, сонце. Майфацо. Чо, Беннета може ще? О, да! Ай, кек. Ладно, це одна додаткова крутка, так що... Ні, ну знаєте, Беннета теж багато не буває. Та Ну, блін. понятно, да. Ну що за хард-гарант, ну йопта. Повний крінж, блядь. О, да. А Рейзер буде випадати чи ні? Ну, Ель, одна і все. Далі Беннет. Це скільки? Це вже це 8, да? Да, по-моєму. Ні, насправді круто, що він падає, бо він дає одну додаткову крутку, типу. Ну да. І можна буде спробувати догнати. Та блядь! Ну йоп твою мать. О, да. Тоже непоганий міч, кстати. Ладно. Давай, на одиночній кружці. Ну блін, ну пожалуйста. Випади. Майфат. О, да! Блядь, скільки можна Беннета вже кидати, ну йо-моє. Ладно. А ти купив ці крутки, ну, які по скидці? Да, вона викупила їх. Угу. Ну, Так. ще 6. Давай, сонце. Ну, 78 круток буде в ітозі. Не знаю, може пощастить. Та мало би. Ну, може цей. Поняв. Ну, майфацо. Нахіда. Не буде сьогодні, ніхера. Вона угорає чи що? Алло, подружка. А ну йди сюди. Та блядь. Понял, хард-гарант, да? Піздець. А могла б на останній крутці. Та реально. Це тупо крінж. Ого, тут 27 круток, ніхера собі. Я б угорав, якщо б тут зараз, знаєш, 3 легі. Прилетіло. О, да. Меч Фавонія. Теж непоганий. О! Церемоніалочка.
Ну хоч десь фіолки падають. О, а в другій Дорі випаде, це буде класно. Розарія? Подружка. Ніхіра сі, так це три 4-зіркових? Да. Да. Ну хоч десь. Тут ще одна крутка. В смислі одна? Тут ще 17. Ну, ні, я маю на увазі те, що вони дали зараз скоріше. Я поняв. А могли б, блін, і Лего дати. А в неї, кстати, скільки тут відкручено? Не знаю. Понятно. Може Дорі? А, О, понятно. да, кодекс Хавонію. Що за скам? Время начинать. План скам. А, в неї було відкручено 4 крутки. Понятненько. Ой, блядь, да, я тут сказав, зараз давайте, може випаде раніше, що мені крутити? Там. Я теж Тут по одному хоч- скидаю. Опа. О, фіолочка. Генфейка! Яночка! Супер. Бля. Супер. В неї, до речі, Янка, по-моєму, це 3 чи це 2, щось таке. Ну, фіолки непогані. Ну, крім меч колокол. Ну, в цілому, да. Типа Беннета до хіра. А Беннета до хіра не буває. Блін, от насправді от зараз було б непогано ще одну на всяк випадок випадати, щоб 4-зіркова. Ну, поняв, буде хер. Хер теж не. А, да, що було 3 крутки. Так, ну це ровно 80 вийде. Давай, на 80-ту, давай. Єс! 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 Все, всі привітали Ніку. Ну, і Глеба, який викрутив НАХІДу. Є! Єс! Да, ура! І щас ще одну, знаєш, сразу. Блін, надо було в оружейний банер кинути, вдруг лампа попала. Ну да. Ура! Хоч хтось точно получив НАХІДу. Так, давайте так, зараз. Дайте я ще її треба показати тепер. На ручках у мого улюбленого Архонта треба тепер іншого ж показати. Давай його ще замінимо прям. Боже, яка малютка. Яке сонечко таке, боже. На цьому аккаунті саме я буду за нею грати. Ну. Боже, в неї автоатаки, це просто. Це найкраще, що могли придумати в світі. Так, ну давайте тоді цей зараз. Ой, блін, це буде довго. Які книжечки можна витрачати, я хочу її просто... Глеб, давай ти зробиш це вже поза стрімом, бо це Я затягнеться. хочу, типу, одну крутку ще стандартно вкрутити, типу. Останню, поняв? А, ти ж її не прокачаєш до максимуму, Так. точно. Ну давай. Які книжки витрачати? Качай. Та їй Ну, пофіг. Ладно, тоді я буду качати, як я роблю. Спочатку ось так. Будь-які їй, от їй все рівно. Ой. Пім. Ля-ля. Все, остання крутка, і будемо переходити до наступного персонажа. Який буде крутити. Все. Все. Прекрасно. Прекрасно. Мені подобається. Хороший задав тон. Хоч і на хард-гаранті, але все одно нормально. Так, все, ну. Погнали далі, хто там буде. Так, хто наступний? А, ну, Стефа крутити не буде, так що Бодя. Уже я? Ну да. Зі мною тут компанія. О, боже. А як цей? А. Боже, і на фоні ця музика, блін, з храма Суростани. Так, watch stream. Є, видно? Да. Це я не встиг добігти до кам'яного пісюна, тому що у мене були технічні шоколадки. По-моєму, прекрасно. У мене буде трошки більше, ніж... Ну да. Ніж там. І ще у мене тут прям по нулям все, тому що останньою мені випала Мона. Ой. А, ні, я спізданув. А, ні, не спізданув.
Тому спочатку 5 по одній, а потім по 10. Ну що ж, сподіваємось, що все буде ок. Ну да, враховуючи, скільки в тебе круток, вона в тебе точно буде. Ага. Подивимося, наскільки цешок буде. Угу. Ну да. Десь 30. Да, я ж кажу, типа, вона йому випаде, блін, 300 раз. От вже 5 круток, вже фіолка. Мені цікаво, як мені буде Райден падати в 3-3. Будемо надіятися, що дуже багато. 200. А що такое з першої круточки не випало? Странно. А чо? Рейзер? Лол. Не як в минулий раз. Ну да. Візьму 5 собі. Блін, мені би Рейзера, кстати, він в мене це 4, по-моєму. Ок. О, блядь. Лол. Да, фіолки будемо скіпати, тому що це буде довго. Ок. Так в тебе ж всі є. Та да. У мене там у Нельки декілька конст нема, тому що я не молився на баннерах, де вона була. Угу, вона мені на джунглі, тоді, коли перший раз молився, на діада випала, блін, 12 раз. Бля. А що таке? А чо не софт-гарант, я звиняюсь? Що таке? Вітя явно за Тігнарі досі ображений. Ні, насправді я здивований, тому що це вже зараз 70-та крутка буде. Ти зараз прям виграєш, тебе ще останеться відпустити. О, є, нарешті. Музіно, я буду їх тратити всі. О, дождірез? Це явно Лего випало. Привіт, нахідочка. Ще один переможець, ще один, у кого є нахіда. І, кстати, в кого 100%. У мене 50 на 50, це не чесно. Я точно проїбу цей 50 на 50, я впевнений. Чи я хочу оце, чи я не хочу оце? Не хочеш. Ну, я б сказав, що я б вибив цю лампу Аладдіна, якщо б. Да, вона охеренна. В неї там така пасівка, що піздець. Каталізатор 5-зірковий на МС. Ну да. Ну зараз, блін, з 20-ї... Лол. Тут ще й громовий імпульс, кстати, а він в тебе є? Ні. Тоже зброя непогана. Горо! О, Горо. О, меч флейта, це класний меч, кстати. Ну, давай. Ну бачите, минулий раз він лук сразу не випадав, не викинув, то зараз. Давай. От це не то. Rust. Давай, от. Ну. Ну, давай. Ну, блін. Та ёб твою мать. Єс! Так чесно, на рахунок боді я навіть не здивована. Це її зброя. Ніхто не здивований на рахунок боді вообще. В нього ще 20 круток, окей? Тоді я хочу ще домовитися на нахіді, якщо ви не проти. Вообще. Бля, 14 круток? Ти бачиш людей, які проти тут. Ти трошки, успокойся. А не знаю, він Тігнарі С2 викрутив, да? І зброю йому. У мене Тігнарі С1. А, ну 2 Тігнарі і зброю. Так що б нахіду ще не викрутити 2? Зі зброєю разом. Що, поняв? Не судьба. Ні, судьба. Боді надіється не на хард-гарант. 8. Ок. Ну, буде, кстати, класно, якщо він програє, тому що в нього буде 100% на Райден. Ага, тогда. Наскільки я молилася? І в мене чисто скільки там, 50 з чим-то? Божечки, кошечки. Дивіться, зараз остання крутка буде Лего. 100%. Я прям, угу. Боже, тебе якісь крутки безконечні. Він зараз ще одну купить. Ну да. Окей. Остання, давай. Бля. Я так. Не, ну, как бы...
йому гріх жалуватись. Нема на Ок. що жалітися, якщо чесно. Оце постійно, знаєте, типу, ой, ну ще. А то, що, блядь, він вибив все, що тільки можна було вибити, нічого, да, нікого не смущає. Якщо чесно, ну, я б вибивав саме так, якщо б виграв 50/50, як він. Типу, цю лампу і її, блін, ну прям. Це, коротше, повністю прокачувати. Так, ладно, прокачувати вже будеш саменький. Типа, даже не 20, типа, а вже прям більше, ніж 80. Так, що ж, тепер моя черга. Да. Давай. Йобане. Ти нам будеш демонструвати екран? Можу. Ну, типу, тому що ну, на стрімі нам буде незручно, ми будемо бачити це з затримкою. Ну да, там затримка є. Окей, давайте скрінс. Стоп, це той скрін. Ось цей. Угу. Так, ви бачите. Так, ще секунду, я зроблю гру тихше, бо я ще здохну. Ми на одного стрім не грузиться. Не грузиться? А, все нормально. Воно, кстати, може перестати цей, коли я заходжу в гру. Можливо. У вас щось показується чи ні? Ну, я сам себе чую. Тому що ти демонструєш Discord, а не гру. Да. Ні, я скрін, а не... У мене просто нема гри в списку. Бачиш, тебе зверху там написано Genshin Impact. Ну, типу, над іконочкою, там, де в тебе мікрофон, навушники відключити. І там є от типу, камера, трансляція Genshin Impact прямо напроти картинки. Моніторчик нарисований з цією. Ні, зліва. Зліва, да. Прям зліва. А, отут? Да. Отут, да, я бачу. Отут. Ой, ні, сорі, не то. Все. Ну, от зверху написано Genshin. А, от тут, да, правильно. Discord is unable to stream. Ого, вот сучка. Да, Grant Access. Ок. О, тепер є, да? Да, тепер ми бачимо саме гру. Сексик. Так, зараз я быстренько заберу. Бо я ж нічого не купляв, не міняв. Так, тут все. Сейчас. О, божечки. 9600, 9700, ладно. Ну давай. Сейчас я повикупаю все. І стандартні, і ці. 60. О, рівно 60 круток, норм. Круто. 50 круток вийшло ж, так? 70. Ну да, 70 я ж. Угу. Ну давай попробуємо. Так, я спочатку хочу стандарт. Вкручено чи ні? Угу, 7. А, 7, ну. Ну, майже гарант. Спасибо. Вау, так плавно. Пил будеш? О, фіолочка. А може Дорі? Дорі, добрий день. А може ні. Ну ладно, це манялка. Ну хоч щось. Це класно. Блін, в мене одна зібралася R5 доволі швидко. І більше вони мені не падали, хоча б я був би не проти ще одну хоча б R5 замати. Дякую за лего. Так. У мене є 71 крутка. Ну давай. Работаємо. Ну, буде більше явно. Щас. Все, всі готові, пихлим. Ти anyway докрутиш, то хоча б, ну, типу, лехи. Да, з першої десятка. Да, з першої ти, я не боді. Ну, да. Блять! Що, тобі Венті випав, коли на 6-й, по-моєму? Накаркали. Ну давай, нахіда. Це по-любому нахіда. У мене руки трясуться просто. Давай, це нахіда. Тебе 50 чи ні? Да, у мене 50 на 50. 50 у нього. Давай. Я щас здохну. О! Тігнарі! Єс! Тігнарі. Ну, теж непогано. Я хотів його цешку, так що норм. Ну... Це один тайнарі імба, так що не розстраюйся. Я не розстраююсь, у мене ще 60 круток. Да, ну 60, ну вже, на жаль, звісно, не гарантовано, що тобі випаде вона. Ну да. Ладно, давайте пропустимо. Ноелька, спасибо. Ну, теж непогано. Я б не розстроївся, я відверто кажучи, якщо я програю на користь Тігнарі. Ну, ой, господи. 50 на 50. Хоча, надіюсь, на 2 виграші підряд, ну, вже як буде. Ладно, зачем я це роблю? О, єс, рейзер! Єс!
А, ти рейзера хочете? ще? Да, я хочу це 6, мені треба ще одного. Ну, буде, думаю. Угу, 2 Ноель, добрий день. Ну, нормально, теж кешбек. 2 крутки дали. Ну да. Боже, я на секунду подумав, що це рижик. Так, є. Все, припустіть. Блядь, Беннет це 6. У мене тепер буде вічно оця штучка висіти. Да, вона бісить. Ну, мене особливо дратує. Угу. О, меч флейта. Ну, теж найс. Так сказати, на флейті можна пограти. Та блядь, а рейзер? О, ще одна круточка. Крінж. Де мій рейзер? Тільки 8 круточок ще є. Да. Може НАХІДу не буде, докрутиш. Та я думаю, що я встигну. Ну, встигнеш то в будь-якому випадку, просто кажу про те, що докрутиш. Може просто зараз не буде. Угу. Ну, я і виграти 50 на 50, це, звісно, крінж. Особливо, коли я хочу виграти. Ой. Чорчер. Ну, НАХІДу ти в будь-якому разі виб'єш, а от інше питання, чи виб'єш ти далі райдом? Ну да. Та блять, мені треба рейзор. Ні, ну чо, ще одна круточка. Ну да, ну я хочу рейзера. Give me рейзер, please. Ну було б, знаєш, от зараз би ідеально, якщо б впав би рейзер, типу він би тобі дав 2 пилу і ти б ще одну крутку. Ну да. Ну ні. Ну Нічого, ще ладно. встигнеш. Ну ладно. Ну, нічого, зате в тебе Тігнарі є. Це один. Ну да, могла випасти якась чича, блін. Це 4 понад в тебе було? Та. Чекай, де вона? Ну, до речі, сильна конста. Сильно. Це 4? Да. Ну, вообще... А, зменше, блять. Беннет. Опа, це 6, то давай. Ні. Що, ну давай активуєш, будеш аякою бити. А, ні, мене рейзер це 6. О, Беннет, це 6, заруїнить Аяку, Та він всіх зруїнить, поэтому не надо. Нікого він не руїнить, що ти тут розказуєш? В тебе є Аяка? У мене є персонажі, які граються від інфузії, чот він нічого не руїнить. У мене Чуньюнь, він просто піроархонт під Беннетом. Шикарно. А яка нормально грається з C6 з Беннетом? Я не можу. Ні, ну вона створює реакцію ультимейтом. Там якраз виходить, що в нього ж, типу, періодично воно перетворює на піроурона і він... Вона погана лише для фізушників. Ой, я вийшов з гри. Ну да, тому що все. Так, ладно, я вас покидаю, повертаюся до стріму. Фу. Так, ти можеш кинути мені донат просто. Типа. Якщо хочеш, конечно. Я ж сказав, це типа чисто на інтерес. Ладно, ребята. Сьогодні був просто якийсь супер бомбічний стрім. Максимальний. І мене трясе піздець до сих пор. Сюжетка розривна, мене мозок просто вибухає, крутки розривні. Я дуже радий, що моїм друзям повезли, вони змогли викрутити того, кого вони хотіли. Вот. Я думаю, що я зможу докрутити собі НАХІДу на днях, може якось. Надія є, як то кажуть, да? Вот. Так що це вже таке, це второстепенно. Вот, так що на цьому будемо прощатися. Дякую всім, хто сьогодні був на стрімі. Усагі тобі сердечко і пітюня, Стефашка тобі сердечко і пітюня, Тінарі тобі сердечко і пітюня, Навай тобі сердечко і пітюня. Також тим, хто зі мною в Діскорді був і хто також разом зі мною крутив. Бодя тобі сердечко і пітюня, Нікрон тобі сердечко і пітюня, Нікахус. Твій аккаунт, так що сердечко і пітюня в будь-якому случаї. І Стефашка, я забув, чи казав тобі чи ні, сердечко і пітюня. Так що я вас всіх безмежно сильно люблю. Всіх обняв, всім па-па. Побачимось з вами завтра. Все, пока-пока-пока. Ідіть спати.